Moço, o cronista disse: a terra de Valístia é abençoada pela luz dos cristais Mater. E que foi essa luz que guiou nossos ancestrais para fora da escuridão. Porém, o que eles viram na luz deu origem à tentação. Tentação que sempre nos leva à sombra dos cristais. E assim começa a história de Final Fantasy XVI. O jogo começa com dois ícones lutando, a Fênix vs Ifrit. A luta é feroz e muito emocionante. Quando o Ifrit está para acabar a luta, o jogo vai para o nosso principal, o Clive. Vocês vão entender porque ele lembra dessa luta com tristeza. O ano do reino é 873. Desfiladeiro de Nissa, a República de Dalméquia. Um dos soldados de Sunbreak fala que os dois acampamentos começaram a se movimentar. O sargento deles fala que todos sabem qual é o alvo. A dominante de Shiva. Um dos soldados pergunta como iremos saber que a garota está entre eles. O sargento fala que não questionamos ordens, só obedecemos. Clive toca sua marca. Já já vocês saberão o que é essa marca no rosto dele. O sargento fala para Clive que ele é crucial para o sucesso da missão. Chegando no local, eles veem isso que vocês vão ver agora na cutscene. Um dos soldados fala que os ferranos são mais feras que homens. Outro fala que, do jeito que vão as coisas, eles vão precisar da dominante deles, a Shiva no caso. Clive olha atentamente para o forte de Zernitra. Já no forte, aparece um homem, o Marechal. Ele pergunta para o rei de Walode, que é Barnabás, se eles não juraram defender a nossa causa com sua espada. Barnabás está pouco se fodendo para que o Marechal pense. Notem que nesse universo de Final Fantasy XVI, eles usam um cristal Mater para praticamente tudo. Só que os dominantes não precisam de cristal, eles usam magia vindo deles mesmos. Notem que foi uma demonstração de poder de Benedicta nesse momento aí. Benedicta então fala que não sabe por que o Marechal convocou Sunbreak. Pergunta se ele não confia em seus homens. Não foram os Dalmeques que expulsaram os cruzados na Batalha dos Reinos Gêmeos? Perguntou retoricamente Benedicta. Além do mais, seu dominante não foi para a batalha ainda, exclamou Benedicta. E quando ele for, nossos cavaleiros só irão ficar no caminho, ressaltou ela. O Marechal exclama dizendo que os ferranos têm sua própria dominante agora, a Shiva. Ele completa dizendo que eles seriam tolos se os subestimassem. Fodam-se os cavaleiros deles, disse o dominante de Titã, Hugo. Se eles deixassem essa cidade cair, a capital ficaria exposta, e ele duvida que os cruzados esperariam os peões do bom rei se aliarem antes de tomarem o tabuleiro. Então, Hugo fala que só resta a ele tomar partido. Os ferranos vão lamentar o dia que pisaram na tormenta, exclamou Hugo Kupka. O jogo acabou. Falou ele, né? Não o jogo, lógico, no contexto aí. Rapaz, aqui acontece algo bem interessante. A Benedicta vai atrás do Hugo, né? Chama ele de canalha e ri. Olha só, os dois começam a se pegar, Benedicta é safadona, dizendo para ele tomar cuidado. Hugo, macho alfa, responde, e o leão toma cuidado ao perseguir a lebre?
Ele fala que um pouco de gelo não assusta ele, mas vai precisar de alguém para aquecê-lo quando chegar em casa. O jogo volta para onde o Clive e os outros soldados estão. O sargento diz que as linhas de frente já eram. Diz que agora é a chance. Enquanto eles estavam indo, Clive sente algo estranho. Era isso aí que vocês vão ver agora. Titan, meus amigos, ou Titã, vocês falam da forma que vocês quiserem, tá, pessoal? Enfim. O sargento então fala que os Dalmex cansaram de ser massacrados. Para quem não pegou ainda, Titã é o dominante da casa de Dalmec, né? E quem aparece para confrontá-lo? Shiva. Vejam aí a cutscene sensacional de Shiva versus Titã, ou Titan, enfim. Agora Clive precisa correr por sua vida. Como vocês viram, a briga dos dois está destruindo tudo em volta deles. Descendo de uma ladeira enorme, ele vê seu colega sendo esmagado por uma pedra gigante. Uns destroços caem e quase acertam Clive. O sargento consegue resgatar Clive. Ele completa dizendo que Clive não pode morrer agora. Ele estende a mão e fala: "Irmão." I told you before, you do not get to die here. Então desmaia. O jogo agora vai para um flashback, mais especificamente a 13 anos atrás, ano do reino 860, em Rosalith, o grão-ducado de Rosária. Clive estava treinando para se tornar um cavaleiro. O que estava treinando Clive começa a zoar dele, mas Joshua, o dominante da Fênix, e Jill, que vem se tornar dominante da Shiva, começam a encorajá-lo. E Torgal também, lógico. Depois do jogo mostrar como se joga e tudo mais, você enfrenta seu mestre, o Lorde Comandante. É mais um sparring, mas é legal de se ver e jogar. Depois de concluir o treinamento, vejam essa cutscene, é legal. Aye. Bested at last. It's taken me long enough. That was a display worthy of your father. You are a true shield of the flame, and let no one tell you otherwise. Including me. What are you lot gawping at? Back to your drills. Depois disso, Clive aparece bem quebrado. Joshua chega perto dele e cura seus ferimentos. Clive fala que ele só estava cansado, e suas chamas da Fênix são uma dádiva.
para ele não desperdiçar. Joshua fala que não é desperdício, os escudos cuidam dele. Por que ele não cuidaria de seus escudos? Ele responde. Aparentemente Joshua sente muito quando usa seus poderes, ele começa a tossir. A Alteza, a mãe de Josh e Clive, volta para a cidade. A que estava acompanhando ela disse que esse não é lugar para ela. Ela responde que enfrentaria o inferno para ver seu filho amado. Ela agradece todos os cavaleiros presentes. Eles respondem dizendo que vivem para servi-la. Galera, aqui se vê uma cena peculiar. Ela cobre o rosto para falar com Josh, como se tivessem eu não diria nojo, talvez seja nojo mesmo, não sei. Mas vocês estão vendo aí. Vocês vão ver o que essa megera ainda vai fazer, tá? Ela diz para Joshua não estar aqui fora. Joshua se desculpa. Clive cumprimenta sua mãe, falando bom dia, né? A mãe dele olha para ele com ódio e não responde nada. Ela fala para Joshua ir, que o pai dele está esperando. Um dos soldados estava vendo tudo e diz que jeito de tratar seu próprio filho. O outro responde, nem todos podem nascer como a Fênix. Jill olha para ele. Clive diz para Jill que é melhor se juntar a eles. Vejam a cutscene do Arquiduque chegando. Todos se curvam ao Arquiduque. O Arquiduque pede para todos se levantarem. Joshua vai dar boas-vindas ao seu pai. Torgal chega e fica todo feliz ao encontrar Clive. O Arquiduque diz que ele se tornará um belo cão de guarda um dia. Jill pega o Torgal e se curva. O rei manda ela levantar a cabeça. O rei se aproxima de Clive e fala que a guerra está se aproximando. Eles precisam se preparar. Clive pergunta se a situação está tão ruim assim. O rei fala para ele ir até o trono. Então, indo para lá, ele se depara com um mercador que deixa uma maçã cair perto de Clive. Notem que o mercador, escravo, tem uma marca de Clive anos depois, perceberam? Clive limpa a fruta e devolve para o homem. O engraçado é essa cutscene, percebam como Clive é bem humilde. Forgive me, Lord Marquess, pray do not concern yourself with this bungling cur. Bow to him, you fool. Did I say to speak? It was no trouble, really. Oh, do not indulge him. To be allowed to stand in your lordship's presence is more than his kind deserves. Why, neither the Empire nor the Republic treat their bearers half so well. He was lucky to be born in your father's dominion. Very lucky, as I remind him every day. Stand, please. Stand. I trust his good fortune will continue. Of course, if that is your lordship's wish. Don't work too hard. Remember, it is for the good of the duchy that you serve. As do we all, my lord. As do we all. É o seguinte, todos os marcadores são escravizados em Valistia, pois eles são considerados, entre aspas, aberrações, porque eles conseguem usar magia sem éter. Basicamente, notem como Jill olha para Clive com muito respeito e admiração. O portador se curva para Clive antes de ir embora. Enfim, indo para a sala do trono, Clive se despede de Jill e Torgal. Good luck. Clive chega todo na formalidade com seu pai, e o rei fala para ele parar, já que a mãe dele não está por perto. Clive pergunta se os territórios estão melhores.
O Duque fala que boa parte está sobre uma mortalha negra. Em apenas poucas luas, a praga se apossou de todos os domínios do norte. É uma questão de tempo até ela cruzar a fronteira. O Duque ressalta que praticamente todos os leitos da capital já estão ocupados por aqueles que fogem das terras mortais. Mesmo se eles os mandassem para o sul, até o porto Isolde, o rastro deles só atrairia mais praga. O Duque fala para agir agora. Clive pergunta, contra o Reino de Ferro? O Lorde Comandante fala que já luta contra eles faz muito tempo. Está na hora de pôr um fim em tudo isso. Acontece que o Reino do Ferro e Rosário faz tempo que duelam pelo sopro do Draco, tá? Vocês vão entender melhor futuramente isso. O Duque fala que sem a bênção do Cristal Mártir, eles não podem defender o reino da disseminação da praga. Clive fala que os ferranos não vão ceder facilmente. Vai ser uma batalha difícil. O Duque fala que eles irão ao Portão da Fênix amanhã. Lá eles vão ouvir as palavras dos ancestrais, como manda a tradição. Clive pergunta se deve ir com ele. O Duque responde que tem outra coisa que quer que ele faça antes. Rodney, né? O Lorde Comandante se aproxima de Clive. O nome dele é Rodney, tá galera? Ele fala que homens feras do norte têm adentrado no território de Rosário. E com certeza Clive ouviu sobre isso, né? Clive confirma que são os Goblins no Pântano do Vento Manso. O Lorde Comandante então fala que ele já sabe o que é para fazer. Ele vai dar a Clive 2 homens para espancar os Goblins, né? Enquanto o Duque e o Lorde Comandante viajam, Clive vai ter que limpar a área. Basicamente é isso aí. Depois eles se encontram num portão da Fênix. O Duque manda Clive se aproximar. O Duque fala baixo para ele. É hora de você provar para a vadia da sua mãe que você é o cara. Tá, ele não falou literalmente isso, mas foi quase. Para quem quer saber, o nome do Duque é Elvin Hosfeld. Só por curiosidade mesmo. Resolvi botar Duque porque é menos trabalho para mim, tá? Voltando. Já era noite, a Alteza estava falando com o Duque, perguntou quanto tempo iria ficar fora dessa vez, né? Não muito, 4 dias, talvez 5, respondeu ele. E ela pergunta se ele levará o Joshua. O Duque não pode deixá-lo para trás, o sangue dos Hosfields corre em suas veias. Antes de ir para a guerra, eles precisam realizar o ritual dos portões da Fênix, como vocês viram anteriormente. E somente o dominante pode entrar no apoditério. Que se dane a tradição, diz a Alteza. O garoto está doente. O Duque sabe, mas também ele é o herdeiro do trono. O Duque diz para ela não se preocupar, pois Clive cuidará de Joshua. Mais uma vez a Alteza mostra repulsa ao seu próprio filho. Ela diz que o Duque vê mais nele do que a Fênix pôde enxergar. A Fênix rejeitou ele. Ela diz que a família não tem lugar para um fracassado como ele. Que ele é um homem como qualquer outro. E a mãe do ano vai para... E o Duque fala, ele é como eu, minha querida. Ela responde, você é o arquiduque de Rosária. O Duque não parece curtir esse papo. Ele fala que só está no trono porque seu pai morreu antes do tempo. Ele só está aguardando o trono para o Joshua, quando ele atingir a maioridade. O Duque é o primogênito de seu pai, a quem ocupa o trono. Está tudo em seu devido lugar, disse ela. Que diferente de alguns, ele não envergonha nosso sangue. Rapaz, que vadia, hein, velho? Aí o Duque, muito foda, responde, sem homens como Clive para nos proteger, seu precioso sangue nobre já teria ido para na sarjeta há tempos. Que resposta, meus amigos. Ela podia dormir sem essa, mas foi muito bem feito. O jogo parte para Clive, observando o luar. Ele fala, agora é a hora de provar meu valor. Jill chega onde ele está. Jill pergunta se eles vão partir amanhã. Clive responde que ele é o escudo de Joshua. Seu dever é protegê-lo. Ele fala que Joshua se arrisca demais, que queria poder salvá-lo de si mesmo. Clive fala que tem outra missão também. Seu pai lhe deu sua primeira ordem. Nota-se que Jill se preocupa demais com Clive. Ela pergunta se haverá outra guerra. Desde que Jill chegou em Rosária, ela presumiu que a última guerra seria realmente a última mesmo, mas na verdade nunca acaba. Clive responde que não, a próxima será maior do que nunca. Mais uma vez Jill mostra preocupação. Jill sente frio, e quando Clive vai abraçá-la, ele pensa 2 vezes. Ele fala que está ficando frio e é melhor entrar. Na manhã seguinte, Clive fala com seu chocobo, chamado Ambrosia. Ou Ambrosia, eu fico na dúvida quanto à pronúncia disso.
Ele diz que hoje não vão caçar para chocobo dele, né? Jill encoraja Joshua porque o Josh irá com seu pai. Vejam aí essa cutscene. Good luck. Friends, we ride for Phoenix Gate. May the blessing of the crystals go with us and shield the Firebird's flame forevermore! As grace departs, open the gates! O Selva fala que irá cuidar da Ambrosia enquanto Clive estiver fora. Aparecem então os homens que irão acompanhar o Clive. Se há goblins em Vento Manso, então eles não irão sair pacificamente. Vai ser na porrada, velho. A party parte para o Vento Manso. Indo lá, como vocês viram, eles precisam eliminar os goblins. Enfim, tem muitos, e para resumir, os últimos deles atraem a party para o Morbow. Quem já jogou Final Fantasy da vida sabe que inimigo é esse. A luta é difícil, mas eles conseguem derrotar o bicho. Bem, agora Clive tem que ir para o Portal da Fênix. Passa algum tempo no jogo. No Portal da Fênix, um dos que estavam com Clive na luta conta a todos como Clive derrotou o Morbow, enquanto estava todo mundo enchendo a cara. Um dos que estava com Clive chega para Rodney, Lorde Comandante, e pergunta se não é gratificante que seu pupilo esteja ganhando o respeito dos outros. O Lorde Comandante queria que Clive estivesse bebendo junto com eles. O Duque pergunta para Joshua se ele está bem. Joshua responde que só um pouco cansado. Joshua fala para o Duque que todos gostam de Clive. O Duque responde que Clive será um ótimo escudo para Joshua. Joshua pergunta por que o dominante sempre nasce na família deles. O Duque responde que eles não podem viver sem a bênção dos cristais. Ele completa dizendo que Joshua foi abençoado por controlar um poder de um Icon. A família deles foi abençoada por compartilhar esse poder com as pessoas. Então, vejam que legal essa cutscene. Joshua, blessed to be a dominant, to wield the power of an icon. Our family has been chosen to share that power with the people. So that is what we must do. Louder, my friends! Louder! I don't suppose I've been missed. O jogo então parte para onde Clive está, junto a Torgal. Clive fica pensando que Jill deve estar louca porque Torgal fugiu para o Portal da Fênix. Joshua aparece. Clive pergunta o que ele está fazendo nesse local. Joshua responde que não o viu no banquete. Banquetes são os únicos momentos onde os escudos podem descansar. E ele, Clive, nunca curtiu bolos e cervejas. O cara é louco, né? Já o Joshua não curta os legumes. Sobre o luar, Joshua diz que soube que Clive matou o Morbow. Os homens estavam cantando seus feitos. Clive disse que não faziam isso. Pensavam que ele era mimado por ser filho do Duque. Se ele não soubesse manejar uma espada, seria motivo de chacota. Clive fala que o único que eles acreditam é o próprio Joshua, e sente inveja por isso. Joshua fala que não é verdade. Eles não acreditam em Joshua, mas sim no Icon. Joshua ressalta dizendo que não é justo.
e que deveria ter sido Clive o verdadeiro dominante. Ele fala que não tem o que é necessário para liderar seu povo, não tem força, mas Clive sim tem. Clive chega perto dele e fala que todo homem tem seu dever. O nosso foi decidido muito tempo atrás, quando nossos ancestrais resolveram nomear o dominante como Arquiduque de Rosária. Fala Clive com convicção. Tudo para garantir que quando a nação estivesse no precipício, a Fênix se levantaria das chamas para nos afastar do perigo. O destino de Rosária fica sobre os ombros do dominante. É o dever de Joshua carregar esse fardo. Joshua pergunta e enquanto ao Clive. Clive nasceu para ser o escudo do Joshua. É por isso que Clive consegue usar um fragmento da Fênix, para manter Joshua seguro, haja o que houver. Joshua agradece o Clive. Joshua começa a tossir. Clive fala que primeiro Joshua precisa cuidar de si mesmo. Joshua agora diz que precisa dormir. Algum tempo depois, na entrada dos portões da Fênix, aparecem uns homens em umas carroças. Um homem fala que é suprimentos da capital. O guarda vai analisar. O guarda diz que eles demoraram. Aí acontece isso aí, ó. You took your time sampling the wares, were you? It's a good job the North is full of enterprising traders keen to keep us in wine. Spare a barrel for the boys on duty, eh? What in the... A passagem agora está segura, disse o infiltrado ao capitão. O jogo agora passa para o quarto de Joshua. Ele acorda e escuta muito barulho. Wade, que estava junto ao Clive, lembra? Vai avisar o Joshua que a coisa está muito fodida. Então, estão invadindo o portão da Fênix. Atearam fogo no castelo. Wade fala que precisa levar Joshua a um lugar seguro. Joshua vai com ele. Nesse momento, o jogador controla Joshua. Por pouco tempo, mas controla. Joshua vê que tudo está em chamas. Ele vê que aqueles homens que estavam rindo no banquete agora estão mortos. Wade percebe que os que eles derrotaram tinham um uniforme de Sunbreak. Joshua fala que eles precisam achar seu pai. Passando por mais soldados de Sunbreak, eles encontram um aliado ferido. Era o Tyler. Joshua cura ele. Your Highness, Don't worry. You're going to be all right. I'll hold them off. Eles escutam um barulho do outro lado da porta, mas era o Clive. Clive vê Tyler muito ferido, mas não mais, pois Joshua conseguiu curá-lo. Aparece então o Duque e o Lorde Comandante, o Rodney, né? O Duque agradece ao Wade por ter salvo Joshua. Eles não podem ficar onde estão, está desabando tudo. Clive fala que precisam ir para os portões dos fundos. O Duque fala para a ave que os ventos te levem depressa até Rosalith. É como se fosse aquelas aves, sabe, que levam as mensagens. Eles escutam então uma voz. Como deixaram o Arquiduque e o Dominante escaparem? Encontrem eles. Clive fala que os portões do norte é mais na frente e tem chocobos nos estábulos. Ele fala para o Duque pegar o Joshua e levá-lo para um lugar seguro. Joshua se recusa e diz que não vai sem o Clive. Ele diz que o Clive deveria ser seu escudo. É por isso que o Clive vai segurar o inimigo para que o Joshua possa sair, como um bom escudo. Em vez de narrar, vejam essa cutscene. Which is why I'm going to hold the enemy here while you make your escape. I will order our remaining forces to rally at the gate. Now go. I will do my duty. You must do your duty too. I know. You have to keep Father safe. I'm counting on you, Joshua.
Agora voltando a controlar o Clive, derrotando alguns soldados do Império, Clive chega onde está o capitão. A batalha é contra muitos, mas eles conseguem derrotar os Caba. De repente, aparece outro subchefe, um chamado Cavaleiro do Amanhecer Ofuscante. A luta é boa, difícil, mas Clive consegue derrotar. O Lorde Comandante fala que o Império mandou os dragões, e que eles planejam mesmo invadir Rosária. Clive fala que não eram tantos homens assim. Não estavam aqui para tomar o castelo, mas sim cabeças. Lord Rodney avista algo. Ele fala que entregaram esses lenços ainda hoje, em Rosalith. Ou seja, eles já estavam infiltrados. Então pergunta se tiverem outros. Automaticamente Clive lembra de seu pai e seu irmão. Quando eles estão prestes a partir, Clive sente uma dor de cabeça. Ele vê então isso aí, ó. Voltando para onde está o Duque e o Joshua, Joshua avista Torgal, que está bem. Aparecem então os soldados, perguntando se está tudo bem. Duque diz para ir para Rosalith para reunir as forças. Ele precisa da ajuda dos caras para levar Joshua em segurança para a capital. Duque apressa Joshua para montar no Chocobo. Os caras matam o Chocobo. E olha só, mais infiltrados. Matam a ave do Duque também, que estava enviando a mensagem, lembra? Vou deixar para vocês verem a cutscene, é pesado. Father? I'm sorry, Your Grace, but that won't be possible. You honorless snakes! Stay back! I'm warning you! Run, Joshua, run! No! Pig! Traitors! Your Highness! You must do your duty too. You have to keep Father safe. I have to. I had to. I'm counting on you, Joshua. Oh, fuck. Kill him! Now! Phoenix. Phoenix! Joshua! Lord Murdoch! His Highness! No! Joshua! Stop this! He's lost control. I have to do something. I have to save him. No, my lord! Fall back! Clive! Thank you, girl. You saved my life. Get her on her feet and run. Please. Joshua, are you in pain? Not now. Come on! You're his shield. Do your duty.
My lord? What in the name of... Second icon of fire. That's impossible. Como vocês viram, existe o segundo ícone de fogo, que é o Ifrit. Acho que todo fã de Final Fantasy conhece, né? Então, não quis narrar porque simplesmente foi uma cena épica e valeria mais a pena vocês verem. Agora, Fênix e Ifrit lutam. A batalha é épica, mas quando a Fênix achou que tinha derrotado o Ifrit, isso acontece. I swore I would protect him! Please! Please! Stop it! I'll kill you! I'll fucking kill you! Vejam como ficou o castelo depois de tudo. Um dos soldados avista a rainha e pede suas condolências para ela. Olha só, consegue adivinhar quem orquestrou toda a parada? Vou deixar com vocês a cutscene. Haven't you done enough, Captain? Joshua was my world, and now he is gone. I can only pray there will be a place for me in the world his radiance seeks to create. I see. Your Grace, over here. The rubble must have protected him from the worst of the flames. Shall we take him prisoner? No need for that. Kill him. Wait. As my husband never tired of telling me, he is a fine soldier. I'm sure he would make an excellent addition to the Imperial front line. All in its right place. Take this one. Chin up, lad. You're going to be a soldier. Joshua.
Como vocês viram, o flashback acabou e Clive acorda. Voltando ao tempo atual, que é há 13 anos depois do massacre nos portões da Fênix. Ano do Reino 873. O desfiladeiro de Nice, República de Dalméquia. Clive pergunta ao tenente qual a situação. Ele responde que a briga entre Shiva e Titã não deixou as coisas mais fáceis. Um dos soldados chega e fala que os cruzadores anunciaram a retirada. Então o tenente fala para seguir eles. Clive fala que eles estão com um homem a menos. O tenente responde que se eles voltarem sem a cabeça da Shiva, o destino deles não será diferente do de Bast, aquele que a pedra gigante esmagou ele. O tenente fala que prefere se arriscar lutando contra os ferranos. Só assim eles podem morrer lutando. O tenente chuta a espada para Clive e completa dizendo: "Isto é, depois de você." Clive pega a espada e fala que não irá morrer, não hoje. Beleza, agora eles precisam ir atrás dos ferranos que estão com a Shiva. Chegando lá, o tenente fala que o Titã acabou com a festa dos ferranos. Eles se perguntam onde está o resto deles. E um deles avistam a dominante de Shiva. Como vocês podem ver, os ferranos tratam os dominantes como escravos. No Reino de Ferro, eles aprendem que os dominantes são aberrações impuras, nascidos do pior dos pecados. Só os sacerdotes têm a permissão para realizar os ritos de manifestação. E como disse o soldado, ele está vendo vários deles entre os que estavam lá. Então, todos partem para matar os ferranos e pegar a Shiva. Vejam a cutscene. Only their priests are allowed to perform the rites of priming, and I see many. We end this quickly. Schreischgott! Adion in er Sagalid! Please. Data! Must be Eile! What Alvation Naukin, Alan Scully asked. Let this be the end. Como vocês viram, os ferranos obrigam Shiva a lutar contra o Clive e os outros. Derrotando ele, o tenente pergunta a Clive se ela está morta. Clive acha que não. Clive repara bem no rosto dela. E olhem essa cutscene. What are you waiting for? No, that's not you. Not here. I'll bloody do it then. Fuck. We've got company, Wyvern. What are you doing? Lord Ohida Vendra! Get your ass over here and help me with these bastards! I'm sorry, Jill. Pois é, Clive demorou muito para perceber, mas antes tarde do que nunca. O exército ferrano volta, então Clive e o tenente são obrigados a lutar contra eles. Enquanto estão lutando, o tenente pergunta o que há de errado com Clive, porque ele está tratando a Shiva diferente. Clive responde que conhece ela.
O tenente fala que os ferranos estão pouco se importando para isso e precisa de Clive focado. Depois de derrotar os ferranos, o tenente fala para que Clive arranque a cabeça da dominante para acabar logo com a missão. Clive não pode. Então o tenente pergunta se ele vai trair o Sacro Império. Clive não lembra que jurou lealdade ao Império. Pode ter garantido o serviço dele com uma marca no rosto, mas não sua lealdade. Ele só luta para sobreviver. Então começa a luta entre os dois. Depois de algum tempo, o tenente foi derrotado. Clive se vê encurralado, pois mais homens ferranos chegam. Vou deixar vocês aí, galera, assistirem essa cutscene. This way. Bloody wind. Well, come on then. Pois é, Sid chega detonando tudo. Eu acho que vocês já sabem qual é o eco do Sid, né? Pelos raios aí e tal, galera. Mas se não sabem, bora assistindo que vocês vão descobrir. E com ele estava Torgal. Lembram dele, né? Clive segue ele, isso carregando a dominante de Shiva, a Jill. Depois de aí, aparece Benedicta. Ela fala que Hugo, o dominante de Titã, tem que ter cuidado ao ir atrás da lebre. Ela esperava mais do poderoso Titã. Ela diz que ele botou a rainha do gelo no chão. Ela percebe os raios e fala que tem que se esforçar mais se quiser obter esse prêmio. O soldado fala sobre o trovão. Ela diz que irá ouvir dele muito em breve e diz que o Cid sempre foi uma cobra. Ela termina dizendo para reunir os homens e tem trabalho a fazer. Voltando para Clive, Clive pergunta se é realmente a Jill. É não, bicho, é não, tá delirando aí por acaso. Torgal chega para Clive. Ele percebeu que é o Torgal mesmo. Cid fala que o cachorro salvou a vida do Clive. Clive diz que o nome do cachorro é Torgal. Cid fica surpreso e aliviado que agora não vai mais precisar cuidar dele. Cid fala que imaginou Clive como um cara do Chocobo e cita o nome dele. Vejam essa cutscene. Funny. I'd always pictured you as more the Chocobo type. Clive Rosfield. Come now. Fleet as flame, fierce as a wildfire. That there was the blessing of the Phoenix. I'd heard rumors that you'd survived, but I never paid them much heed. Calm down. I didn't come all this way for your handsome mug. Now her, on the other hand, she seemed worth muddying my boots for. None the worse for wear. Still, might be best to get a second opinion. Back her up. No! Oh. Not another step. I mean it. Well, I'm not about to leave her here. Not one with a warm bed waiting. It's all right. You're welcome to join us.
You do want to help her, don't you? Sid, if we aren't back soon, Nan'll have our heads. I'll explain everything once we're back at the hideaway. Come on. Como vocês viram, Clive não tem escolha, se não ir para o tal esconderijo que Sid falou. Chegando na tormenta central, as terras mortas. Sid fala que falta pouco para chegar, mas Clive diz que eles estão no meio das terras mortas. Sid fala que a praga sugou esse lugar, nada de árvores, pássaros ou magias, mas também nada de vizinhos. Finalmente, eles chegam no esconderijo. Clive fala que esse lugar são ruínas dos decaídos. Sid fala que eles não se importariam, e além do mais, ele protege os pulmões da galera da praga. Clive pergunta sobre eles sobreviverem sem magia. Com trabalho duro e um pouco de bom senso, falou Sid. Sid oferece comida. Clive não está com fome. Aparece então uma mulher chamada Tarja. E uma observação, galera, Tarja é o nome de uma ex-vocalista da banda Nightwish, que hoje atualmente é a Flor Jensen, a vocalista, né, Patrick? Se tu puder colocar na edição a foto das duas, mas voltando aqui, né, que é a enfermeira do local. Ela pergunta se é o dominante. Ela está desmaiada desde que a encontraram, e Sid fala para ela dar uma olhada na Jill. Beleza, né, galera? A partir daqui o jogador vai conhecer o esconderijo, e é aqui que eu pulo até essa parte. Clive vai falar com Sid em seus aposentos. Indo direto ao ponto, Clive pergunta o que Sid pretende fazer com Jill. Sid responde que nada, a vida é dela agora. Se ela quiser usá-la, acha mesmo que eu estaria conversando com você? Perguntou Sid. Sid só quer ajudar, dominantes como ela e marcados como Clive. O reino não aprova isso, por isso eles vivem em uma caverna. E é por isso que eles também precisam de ajuda, de marcadores que saibam diferenciar os dois lados da espada. Sid pergunta a Clive se ele vai se juntar à causa. Clive acredita que Sid irá agir certo com a Jill. Mas até vingar seu irmão, Clive vai trilhar seu próprio caminho. Sid pergunta, vingança? Clive fala que o seu irmão foi assassinado por um segundo dominante de fogo. Sid fala que os boatos eram verdadeiros. O irmão gêmeo da Fênix. Clive fala que só está vivo hoje graças a Joshua. 13 anos que ele espera essa chance. Dormindo em meio à sujeira, bebendo da sarjeta. E ele fala que matou mais homens que pode contar. O Império não irá tolerar um traidor. E Clive afirma que essa é a última oportunidade para se vingar. Sid fala que é por isso que ele precisa se juntar a eles. Sid ressalta que um batedor informou que tem um grupo de fugitivos marcados ao norte de onde eles estão, no vilarejo imperial da Ala Perdida. Entre eles, há um que ele acredita ser um dominante de fogo. Isso chama a atenção de Clive. Sid fala para eles irem averiguar. A partir daqui, o jogo meio que te ensina onde é cada lugar importante do esconderijo, tipo ferreiro, loja e tudo mais. Vou pular para a parte principal da história. Vejam essa cutscene. You, blankets, quick as you like. All right, we make 'em comfortable while the bed's made up. Well, you just gonna stand there? Someone fetch some water. I'll get the bucket. You go and see if Otto needs out, eh? Wait, me? What the hell have I got myself into? Como vocês podem ver, o grupo pega mais portadores, ou seja, escravos feridos. Clive vai ter que ajudar querendo ou não, ele já está envolvido na causa mesmo sem perceber. Clive pergunta ao homem que trouxe os portadores quem são eles.
O homem responde que são portadores imperiais libertados. Então o homem pergunta: quem é você? O portador está se contorcendo de dor. O homem pede para Clive ir atrás da enfermeira, a Tarja. Enfim, ele avisa a Tarja e vai lá ajudar os portadores. Ela fala que eles vão ficar bem, mas precisa examinar eles. Clive pergunta ao homem que trouxe os portadores se é sempre assim, se eles chegam sempre nesse estado. O homem responde que não é fácil quebrar as correntes, e quando eles fazem, já é tarde demais. Ele finalmente se apresenta. O nome dele é Otto. Se Clive precisar de qualquer coisa, basta pedir a ele. Clive diz que ele precisa de suprimentos. Otto diz que a melhor pessoa para ele procurar é a Sharon. Ele diz a Clive que verá ele depois, que precisa ir. Clive diz que dificilmente irá ficar. Pessoal, a partir daqui aparecem missões secundárias, e eu não vou colocá-las aqui. Sabe por quê? Porque aí ficaria um vídeo gigantesco ao quadrado, então vou me adentrar só nas principais. Ok, indo até a Sharon, Clive diz que precisa de suprimentos para sua viagem até a ala perdida. A velha fica com raiva, dizendo que o recém-chegado acha apropriado fazer demandas a uma velha matrona sem ao menos se apresentar. Ele se apresenta. Então Sharon diz que acha que aquele cachorro é dele. Desde que ele seguiu Sid certa noite, ela tem providenciado comida e carinho ao Torgal. Ela diz que agora é com Clive, a não ser que ele o perca de novo. Clive diz que nunca irá acontecer de novo. Clive agradece a Sharon por cuidar de Torgal. Enfim, Clive tem que comprar agora os suprimentos, e Sharon não vai dar assim de mão beijada. Torgal aparece para Sharon, e ela agora tem que entregar o Torgal para o seu verdadeiro dono. Ela percebe que Clive não tem muito dinheiro, e dá alguns suprimentos de graça. Enfim, agora Clive parte para a Mata Vasta, que fica no Sacro Império de Zambrek. O caminho é longo, com bastante inimigos. Eles chegam em uma determinada parte e vejam essa cutscene. What in good Grieger's name is he doing this far south? Looking for food. No more wolves where he's from. The north was one of the first parts of Storm to fall to the Blight. Poor sod. I'd invite him over for a cup of tea if I didn't think he'd eat the dog. Enfim, vocês viram que Clive, Sid e Torgal vão ter que enfrentar já já. Passando por mais alguns inimigos, eles chegam até essa parte. Vejam a cutscene. After you. Thank you kindly. The ruins. They're everywhere, aren't they? Some say there was a time they blocked out the stars. Down was the only way left for them to go. There's probably a lesson to be learned from that. But it can wait. Come on. Passando por mais obstáculos e inimigos, o grupo se depara com isso.
sword sharp. You'd better hope so. O nome do monstro é Fafnir. Lembra que o jogo mostrou ele antes? Pois bem, a luta é bem longa, mas a party consegue vencer. Mas não é bem assim, ele ainda continua vivo. Mas vejam essa cutscene que é bacana. E aqui que Clive descobre que Cid é o dominante de Ramuh. E se você não sabia, parabéns, pois você evitou todo o spoiler possível da internet e do próprio marketing da Square. Cid fala que com um reino inteiro com jovens fortes, o Ramuh foi escolher logo ele. Clive pergunta o que ele ganha ajudando dominantes e portadores. Ele diz, o mesmo que todos nós, o que queremos e merecemos, exceto pela nossa dádiva. Dominantes e portadores não são diferentes de ninguém. A habilidade de usar magias ou invocar grandes bestas deveria inspirar respeito, mas, em vez disso, eles sentem desprazer. Nossa lei é usada e descartada como ferramenta, mas somos humanos. Por que então morremos como inferiores? Falou Cid. Então Clive afirma que ele está querendo iniciar uma guerra. Cid fala que os dias dele de marcado já foram. Ele só quer oferecer uma escolha a seus iguais. Um lugar onde eles podem morrer do jeito que querem. Depois de passar por mais inimigos e obstáculos no caminho, o jogo nos mostra essa cutscene. Quiet. A Royal Scout. Someone's far from home. Let's follow him. And? They're just down that way. All of them. Grieger's my witness. Excellent. We move. I don't understand. Have I not proven loyal? It is true my liege values loyalty above all else. But were you not quick to betray your countrymen for the promise of coin? That woman. Benedicta Harmon, commander of Waloed's elite intelligences. If we can capture her... You! Weapons on the ground, Imperials! Let's get this over with then. Bem como vocês viram, os homens de Benedicta avistaram a party, e agora eles lutam contra os cavaleiros de Wellon. A batalha é difícil, mas eles conseguem derrotar eles. Clive diz que os caras achavam que eles eram imperialistas. Cid fala que o Clive parece mesmo um, mas luta como um verdadeiro escudo de Rosária, e um abençoado pela Fênix. Cid pergunta para Clive, será que o outro Eikon distribui dádivas? Clive fala que Cid não acredita nele. E eis que o Criador fez 2 elementos, 8 Eikons, para servirem como guardião da lei única. Não que Cid tenha muita fé na doutrina sagrada,
Mas nesse ponto ela é bem clara. O fogo sempre teve um guardião, assim como todo o resto. O novo portador não nasce até que o antigo morra, e mesmo assim pode levar anos. A questão é que Clive não parece mentiroso aos olhos de Sid. Sid fala que isso só leva a uma pessoa que pode esclarecer isso tudo, e ela está em Ala Perdida. É um local, beleza, galera? Agora o grupo vai para as colinas de Orabelle. Algum tempo depois, o Sacro Império de Sanbreque. Sid fala que chegar até antes do pôr do sol era pedir demais. Clive diz que não imaginava que estava tão perto. Ele pergunta a Sid se tem ideia do que seja isso que construíram ao redor do vilarejo. A ruína dos decaídos. Sid já ouviu alguns chamando de aeronave, mas aparentemente seus dias de voo acabaram. Clive pergunta se acha que realmente tem um dominante nesse vilarejo. Sid responde dizendo que nunca duvidou do seu batedor. Bem, agora o grupo precisa ir para a Ala Perdida. Eles passam por alguns inimigos antes, mas chega lá. Chegando lá, Clive fala que não tem nenhum sinal de monarquistas. Sid fala que está quieto demais. Agora, eles precisam procurar pelo batedor. Eles se separam. Explorando a Ala Perdida, Clive encontra uma garotinha chorando. Clive fala para ela que está tudo bem, que não são um deles. Ele fala que é do exército imperial. Ele pergunta onde estão os pais da menina. Ela responde que estão na igreja. Clive diz para ela se esconder enquanto ele procura por eles. Chegando na igreja, Clive vê uma entrada para o subsolo. Aparece essa cutscene aí. This man's gonna die if we don't get into a healer. Enough of your barking, dog! About time. Stand back. Who the hell are you? Clive! Thought you weren't coming. You still alive, Gav? Barely. Been doing what I can for the villagers, but... I thought you were joking. It's alright, he's with me. Sid e Clive encontram o batedor, como vocês viram, e com alguns portadores prisioneiros. Agora aparece o soldado da Benedicta. Ele começa a fugir e Clive vai atrás dele. Aí aparece essa cutscene aí, vejam. Any word from the scouts? Not yet, my lady, but we have the Dominant's companion. It's only a matter of time before we seize our quarry. Very good. And what of the others? The bearers have been taken to Caer Norvent. Some may still be worth keeping should the Dominant elude us. All is in hand, my lady. They will not be spoiled. I give you my word. Gentlemen, a toast! Will you join me? My thanks. To Our Lady of the Wind. And the King! Ugh. Imperials drink this piss? Well, it would go some way to explain their breath. Lady Benedicta! Imperials! And instead of killing them, you lead the rats straight to us. Mercy! Look what we have here, boys. An Imperial bearer. Good. I was getting bored. Boo.
Pois é, o idiota trouxe Clive até onde Benedicta e seus homens estavam. Benedicta invoca uma das suas irmãs, a Shirada, para enfrentar Clive. A batalha é feroz, mas Clive derrota Shirada. Benedicta fala que Clive tem um espírito de luta, mesmo para um marcado. Chega Cid e seu batedor. Benedicta começa a rir e fala: olha quem veio salvar o dia. Ela pergunta se é assim que Cid recruta todos os seus tutelados. Cid fala que ela não reclamava antes. Ela pede para Cid a lembrar porque foi Cid que traiu seu reino. Porque Cid cansou de Benedicta e das palhaçadas do rei Barnabás. E ainda assim veio roubar meus marcados. O que está tramando? Perguntou ela. Como se Cid fosse contar. Um dos homens de Benedicta fala que eles capturaram o dominante. Cid fala para Clive voltar para a ala perdida. Um dos aldeões pode ter ouvido algo. Clive diz que ele não pode simplesmente esperar. Por isso Cid mandou Gav, o batedor. Gav tem faro para essas coisas. O caba é bom. Vou deixar vocês verem a cutscene. So, it wasn't about bearers at all. They were looking for a dominant. Yeah, that's right. Thought we were hiding the bastard. Like any of us would keep a monster like that under our roof. Oh, no offence. When no one talked, they started rounding up everyone with a brand. And then everyone without one and all. And locked you in the cellar, hoping sooner or later someone would break. You know, things might have been different if you'd accepted my invitation. Oh, don't remind us. We were all saying the same thing. Well, this is our home, innit? Don't mean we weren't out when we can, though. And that, I'll drink to. Oh, come hear the tale of Lord Dion the Bold, who's tamed worms 1,000 and slain the 10-fold. 100 full legions the young dragoon led, and watched as 1,000,000 foes turned tail and fled. His lance levels mountains, it slanders the deep, the skies over. Como vocês puderam ver, Benedicta estava claramente judiando dos aldeões porque ela queria o outro dominante de fogo, prendendo quem tinha a marca e os que não tinham também. Clive estava muito confuso atualmente, como vocês viram, e para quem viu o vídeo anterior, sabe a verdade. Só dá uma olhadinha aí no canal, viu galera, que vocês vão encontrar o vídeo. Voltando aqui, vejam essa outra cutscene em Caer Novet, o Sacro Império de Sanbreque. His radiance would have us believe the Imperial host invincible. Yet here we find the Empire's cornerstone teetering on the backs of a handful of cowards and cutthroats. Well, Bahamut may lead 100 full legions. Could it be the young prince defends a house of cards ready to topple at the slightest breeze? Tell me something. Why do you not resist? Within you lies the power to slay gods. The phoenix perished in your flames. Yet you do not fight. You do not flee. You refuse your gift. Perhaps you are distracted. My offer still stands. Join us and you will be treated with the respect one of our kind deserves.
Lord Margrace, don't! I'll give you a moment to consider your options. Do be gentle with them. Voltando para Clive, Ciri acorda ele, dizendo que Gavi tinha voltado. Gavi fala sobre Caer Novet, uma das fortalezas remotas do Império. Mas, aparentemente, não foi forte o bastante para conter os monarquistas. Ele fala que os portadores capturados estão lá dentro. Ciri diz que se as ordens da Benedicta são para permanecer nas sombras, então ela não vai andar com muitos homens. Ou seja, ela vai manter os prisioneiros juntos e por perto. Ciri diz que é só encontrar um jeito de entrar no forte. Gav queria ir, mas a verdade é que Clive é melhor guerreiro, enquanto Gav é melhor observador, digamos assim. Clive pede para ir logo. Ciri diz para esperar até amanhã. Se eles saírem agora, vão chegar lá de manhã e tomar café com os guardas, e eles não querem isso. Relaxa aí, Clive, vai na calma, parceiro. Eles só têm uma chance e precisam fazer direito. Antes, eles precisam falar com Quinten, o líder aí da ala perdida. Ciri fala para ele que precisa passar a noite aqui. Ciri fala para Clive que o Quinten é um velho amigo e simpatizante da causa. Então Clive pergunta se ele sabe do pequeno santuário. Ele não imaginava que tinha tanta gente dedicada a libertar os portadores. Clive achou que Quinten tinha visto o dominante de fogo, mas ele não viu. Ele disse que realmente não viu, mas nada passa despercebido em ala perdida. Ele cita a marca de Clive. Enfim, depois de uma falação aí que não vai interferir na história, ele dá o selo do enforcado de Quinten. Enfim, chega a noite de eles irem a Caer Novet. Muitos inimigos pela frente e eles chegam lá e vejam essa cutscene. Much as I enjoy battering down the front door, I hazard this endeavour will require a bit more tact. There's an old sluice that empties under the bridge. It should see us through to the lower levels of the care. Sid. We both know why I'm here. But what is it that you want? Why would you risk your life for a handful of outcasts? If anyone ever learned what you've been doing with their property... They'd have my head in a box. But this isn't just about dominance and bearers, it's about all of us. What I want is to build a place where it doesn't matter what you are, but who you are. But our world isn't ready for a place like that. So, until it is, I use the power I've been given to show people there is hope. So, tell me about this, Benedicta. The best and worst decision I ever made. Don't underestimate her, Clive. A fight with her icon is not one you're likely to walk away from. Garuda, Warden of the Wind. Hey. Hmm? Tem momentos que eu acho que é melhor do que a narração e esse é um desses momentos.
Viram como Ciri é importante para a história? Ele é um personagem muito bem construído, com uma causa incrível dentro da obra. Deu aí para perceber que Ciri e Benedicta têm um passado, mas vocês vão entender mais para frente. Continuando, finalmente chegamos em Caer Novet, e vejam essa cutscene. The land has fallen. The eastern territories all but belong to the orcs. I'll have my men ready to depart by noon. Don't bother. But what of the mines? Without adamantite... The blight would have engulfed the mines ere long. Besides, you already have your orders. Yes, my liege. The dark swallows more of the realm with each passing day. The land starved of the ether that gives it life. And as the fringes fade, the people flock to the mother crystals, desperate for their blessing. The war we wage for possession of that blessing, it breaks us from within, hastening us to our own destruction. And so you do what must be done. I unite the dominants, that we may bring an end to the strife, and found a new order to see us unto tomorrow. The world must be restored, and I will see it so. You might have already had Zidolphus not betrayed us. Him again. Lust you still for his embrace? But... of course not. My liege. I serve you, and you alone. I remember well the day you first entered these halls. Your pale hand pressed into his, as if it would never let go. That was a long time ago. Yours is the only hand I need. Now and always. Soon, my dear. Soon all will know whose hand it is that keeps them from falling into the darkness. Hold me, my liege. Never let me go. One of our sentries has failed to report, my lady. Your orders? Pull the men back inside the care, Geralf. He is here, then. Have them lead Sid and his little pet to the chapel. I shall entertain them there. So you've come for me after all. Como viram, muita coisa aí aconteceu. Benedicta ainda possui sentimentos por Cid. Vocês vão poder confirmar isso mais à frente. E aparece também um pouco de Barnabás, que também mais para frente, se eu ainda estiver fazendo o roteiro e esse vídeo der certo, vocês saberão mais dele também. A party finalmente entra no forte. O caminho é longo, meus amigos, até encontrar Benedicta. Muitos inimigos e tal, subchefes, então vamos pular até quando eles chegam na capela. Mais uma vez, vou deixar vocês com uma cutscene sensacional de Final Fantasy XVI. É melhor que narrar, acredite. What the hell happened here? Little late for prayer, isn't it?
Do I seem so desperate as to grovel at the feet of a false god? I was waiting for you. Not for too long, I hope. All this for a midnight chat. Well, let's chat then. Where are the men and women you took from Lost Wing? You mean where's the dominant? Waleed shall be requiring his services indefinitely. Come back to me, Sidolphus. I need you. Think of all the things we can create together. The world that we can build. You need me? Your king needs me. I'm all for building a new world. Just not his. That bastard's dreams are as twisted as his promises are false. And I want no part of them. King Barnabas saved you, and this is how you speak of him. Have you no shred of loyalty? What? To a leader who'd use me? Like he uses you. You know nothing of me, Sidolphus. You're right. I don't know who you are anymore. Or what you want. I only know what you used to say. That you were tired of running. That you just wanted to be free. Free of it all. You weren't lying to me then, so what changed? What made you think you had to sacrifice who you were to get what you wanted? Sacrifice. I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? If there's no shame, then why do you feel so sorry for yourself? A rousing speech, Lord Commander. I was a fool to believe you might have changed. The only person I feel sorry for is you! I can't do this anymore. If you would stand between our leash and his dream, then you leave me no choice. Goodbye, Sidolphus. Stand back, Clive. Your move. Finish them. Como vocês viram, Benedicta deixou Clive mais uma vez, só que dessa vez com duas irmãs da Garuda, a Suparna e Shirada. A batalha é dura, mas Clive e Torgal conseguem derrotá-las. Clive se aproxima de Cid, perguntando se ele está bem. Ele parece bem, Clive, por favor, né? Cid fala que Benedicta foi capturar o dominante, isso se já não o capturou. Cid fala que ele não pode deixar ele escapar. Enfim, a parada agora é ir atrás de Benedicta. Como falei, o caminho não é fácil, pois aparecem muitos inimigos, subchefes, mas Clive consegue chegar até Benedicta. Vejam a cutscene.
I confess I expected more from the old man. And less from you. This is the second time you've bested my sisters. Men of your talents are rare indeed. Why cast your lot with such undesirables? If it is the hearth you long for, you will find more than enough warmth under my wings. You know exactly what I want. Hand over the dominant, and I'll leave you in peace. You would dare to make demands of me. Know your place, little lamb. Fool is the shepherd who heeds every bleat of the flock. And I will suffer yours no longer. Must I spell it out for you, Branded? No one is listening. No one at all! Ah! Come, little lamb, to the slaughter with you. A batalha se inicia e aqui temos duas fases da Benedicta. A primeira é de boa para derrotar. E a segunda que ela já pega mais um buff da Garuda. Vejam. Where is he? I won't ask again. Dodge this. Fucking duck! Cry all you like. There's no one to save now. A batalha é dura, mas Clive consegue derrotá-la. Vejam a cutscene. You are but a Branded! How? How did you do it? How did you even survive? How? The answer is simple, Benedicta. He was fighting for something he believed in. Shut up! Why aren't you dead? We've played your games. Now tell me where he is. Who? What are you? Clive? Clive!
enough of this. What? She's gone. What's happening? Give her back! Give her back! Give her back! My lady! Where is she? Where is Garuda? What have you done to me? What have you done? Look at me, my lady. We need you here. What the hell is going on? Her power, you took it from her. How'd you do that? Fuck me. I hope the bear has found a way out. Clive, this place is ready to collapse, and I'd rather not be here when it does. If your dominant started this fire, and I'm betting he did, he'll be long gone. Damn it all. What was that? I created a diversion as commanded, Your Grace. The villagers escaped in the confusion. As should we. Yes. Oh, look. Como viram, o Clive de uma forma estranha conseguiu pegar um fragmento da garuda. O outro dominante conseguiu escapar e Benedict está maluca achando que a garuda deixou. Agora o grupo precisa ir para o norte. Chegando lá, Gav aparece. Gav vê o estado do forte. Vejam como ele ficou depois da batalha. Don't do things by halves, do you? This way. Gav pergunta quem foi que libertou os portadores. Se diz que foi alguém que não estava lutando contra uma arpia, provavelmente. Clive fala que o dominante se foi, logo quando estavam tão perto. Gav diz que pode procurar. Clive agradece. Agora veja essa parte que é muito interessante. Go. What am I going to do? Barnabas? How long to the coastal road? At this pace, we won't make it by sunset. He'll know. He'll cast me out like all the others. What am I going to do? What am I going to do? My lady. Carol. What do we have here? Fetch a good price, I reckon.
We'd be doing the slavers a disservice if we didn't praise her work. Stay away! It's all right. They can't hurt you anymore. Come on, let's go home. Is this it, Adolphus? My punishment for not listening to you? This wretched world! Sid. Do you feel it too? Garuda. By the flames. She's drawn in too much ether. She can't control it. If Garuda isn't stopped, that vortex will swallow this whole forest, and us along with it. And I'll stop her. You'll stop her. I heard it again. Someone is calling me. Damn it, lad. That doesn't mean you have to listen. Well, I should have gone with Gav. Como vocês viram, Benedicta no passado foi salva por Sid. Por isso, ela nutre muito sentimento por ele. Lembra que eu disse que vocês iam ver isso melhor? Pois bem, ela absorveu muito éter. Isso fez ela despertar a Garuda por completo. E agora Clive precisa ir detê-la. Agora Clive precisa entrar no vórtice. Clive, was that? The Dominant. The man who killed my brother. Are you absolutely certain? I've seen him every night for the past 13 years. Watched as the flames of his icon took Joshua. Now! Sid! I'm here, and so's Torgo. Don't worry about us. You've been waiting for this. Go! Sid! Forgive me. Como vocês viram, Clive jura ter visto a pessoa que matou seu irmão. Então ele vai atrás dele. No caminho, a Garuda começa a brincar com Clive, mas ele consegue alcançar o dominante. Vejam essa cutscene. I
A Garuda aparece e a luta é muito boa. Clive acha que é a derrota. Vejam aí. Pois é, Clive desperta novamente seu Aegon, o Ifrit. A luta agora é entre dois gigantes, Ifrit versus Garuda. A luta é épica e o Ifrit consegue derrotar Garuda. Vejam essa cutscene. Control it, Clive! It is you, isn't it, Clive? Stop this! Now!
You're too nice is your problem. Bloody mess, this. The ghost you've been chasing, it was inside you all along. They'll be damned if I know what that means. Why? Why did you have to listen to him? Benner. This can't be what you wanted, can it? Meus amigos, Clive perseguia seu próprio fantasma, mas tem muita coisa ainda pela frente para vocês descobrirem. Algum tempo depois, acontece isso aí, ó. King is bold or desperate. Will you engage him personally, Your Highness? Of course. Greagor's breath fill your wings. Reform the cohorts. At once.
Highness. Saboteurs? Their attacks are frequent and widespread, even in the holy capital. The capital? What of my father? His radiance is safe. But he has ordered the city guard strengthened. We can expect no reinforcements. That is of no matter. The Emperor's safety is paramount. I shall deal with our enemies here. All of them. E se vocês curtirem e ajudarem a compartilhar, explicarei toda essa situação no próximo vídeo. Mas só depende de vocês, porque o YouTube aqui, galera, a plataforma é só a misericórdia. Prestem atenção nessa cena agora. Clive fica devastado, pois soube que matou seu próprio irmão. E agora tem que lidar com essa culpa que o consome. It was me. I killed Joshua. Ah, you're awake. You're just full of surprises. First that trick with Garuda, then whatever the hell that other thing was. Didn't know you had it in you. Do it. Hey? Kill me. It was me. I killed him. I killed Joshua. I killed them all. I'm a monster. And I deserve to die. So end it. End it now. Please. Please. Ah! I reckon I can take you, if that's what you want. But first, I thought I'd give you the benefit of my timeless wisdom. It seems to me, you see, that since you're still breathing, you might as well make yourself useful. Get dressed. Pretty as you are, you're not my type. I'll, see you in the hall. What are you going to do now? Pessoal, vou parar por aqui. Esses vídeos são extremamente complexos. Pessoal, a guerra que vocês viram no vídeo anterior será explicada em breve. Por enquanto, vamos continuar de onde paramos no vídeo anterior, certo? O grupo agora precisa ir para a queda real, o Sacro Império de Sanbreque. Cid fala que onde eles estão agora era uma rota mercante próspera. Daí veio a praga e, consequentemente, ficou deserta. E isso a tornou um atalho perfeito. Ele completa dizendo que Gav está esperando mais à frente. Clive está devastado ainda. E Cid pergunta se ele ainda está com pena de si mesmo. Cid fala para ele pensar direito. Enquanto ele estava falando, eles escutam isso aí. That was an Imperial signal. They shouldn't be here. The old fort's been abandoned for years. Our little chat can wait. I need to see what the bastards are up to. You go on ahead and meet up with Gav. But we both know that... No buts about it.
stupid. I'm the dominant of fire. We sent Gav on a wild goose chase. Clive precisa encontrar Gav. O caminho é cercado de inimigos, mas chegando lá, vejam essa cutscene. What is it, boy? After him! Don't let him escape! Gav! Who goes there? This one's a deserter! Take his head! Out of my way. Os soldados de Sunbreak chamam Clive de desertor, então partem para cima deles. E a batalha é de boa, mas de repente chega isso aí. There he is! Don't let him escape! Kill the deserter! Clive, what's the situation? You're late. Gav's in trouble. What? The Imperials are on his tail. We have to get to him before they do. Understood. I'm here to even the odds. Any objections? Ciri chega para ajudar. Como vocês viram, a batalha é de boa e Clive consegue derrotar o Cavaleiro do Sol Esvaído. Vejam essas cutscenes a seguir. Come on. Shit! Clive! Give me your hand! Help me! Help me! Help me, Clive! I've got you. There. Clive doesn't have your nose, I said. He'd stumble off a cliff, I said. Well, that's the trouble with a nose like mine. Can't help sticking it where it's not wanted. But if it wasn't for you two, my sniffing days would be over. Thank you.
Truly. So, what news? Well, found out where your friend's heading for one thing. Gav, Him and his mate are on their way to your old stomping ground, Rosaria. You should have seen what they did to the Imperials who tried to stop them. There's no question about it. He's a dominant of fire, all right. He can't be. Clive, I saw you turn into an icon before my very eyes. And yes, there's a good chance it was you who killed the Phoenix. But we weren't alone, were we? There was the fellow you saw enter the whirlwind. I saw him too. You didn't dream it, Clive. He's out there. But who is he? Don't ask me. I don't bloody know. But I do know one thing. You're gonna find him and find out. After all, you swore an oath. What? You swore you'd avenge your brother's death. That you'd never rest until you'd hunted down the man responsible. So, find out if this man's responsible and kill yourself if he's not. Sid, Don't thank me. Thank Gav. Thank you, Gav. Yeah, well, yeah. No birds returning this year. The Deadlands have swallowed their roosts, like as not. We're running out of time. We'll be in Rosaria in a day or two. Back to where it all began. He must be stopped. Pois é, meus amigos, Joshua não morreu, está mais vivo que nunca. E descobrimos a partir daqui que o verdadeiro inimigo é outro. Vocês vão entender melhor futuramente. O grupo precisa voltar para o esconderijo agora. Vejam a cutscene. Spitting great gouts of fire he was, like a bleeding volcano. Ever seen a volcano? What? You think I'm having you on? Clive! Your friend! She's awake! Right. Go to her, you fool. Right, you lot. Enough slacking. Goots, come with me. Gav, go and get those wounds seen to. Oh, give it to me straight. How long have I got? So? All in good time. Let's make ourselves scarce. Jill. Clive tem notícias que Jill está bem e agora vai visitar ela na enfermaria. Ah, só um detalhe, viu? No vídeo anterior eu citei aqui que a Tarja é enfermeira, pois ela foi antes falada como enfermeira, mas depois o jogo apresenta ela como médica, então ela é médica. Continuando, chegando lá, vejam essa cutscene. É melhor que narrar, acredite. It's true then.
It really is you. It is. Clive! You're alive. So are you. I still can't believe it. Are your wounds healed? Yes. Talia told me what happened. You saved my life. After nearly taking it, I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Fighting for them. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The Duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke, and everything changed. It all happened so fast. We were told that the Iron Blood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield, or see my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. What? What happened, Clive? What happened at Phoenix Gate? It was me. I killed Joshua. No, that's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second icon of fire. The one responsible. Clive. When I think back to that night... The hooded man, he spoke to me. What did he say? Francis. We have found you. What did he mean? Clive, we should go back there, to Phoenix Gate. I need to know what really happened. And so do you. You need to know for certain. And if what you told me is true, and you did what you said you did, then we will face it together. Jill, All right. You'll be needing a change of clothes, then. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. I'll see you soon then, Clive. I should make ready too. We've a long journey ahead of us. Esse encontro fez muito bem a Clive, que vive num abismo da culpa. Na perspectiva dele, Ifrit matou a Fênix. Virgil fez Clive se animar, tentar recomeçar do zero.
Continuando, vejam essa cutscene. Rosaria ain't what she used to be, Clive. Not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you was Sid, and she'll help you out. Understood. Thank you, Gav. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job. No need to make such a fuss. You take care, alright? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. Sorry to keep you waiting. Ready, my lady? Ready. Como Gav informou, o dominante foi visto em Rosária, então Clive parte para lá, junto com Jill e Torgal. Rosaria. It's been 13 years. But this breeze, the smell of the grass, it's just as I remember it. You haven't been back either. I couldn't. Bran did keep a close watch on each other in the Imperial Army. You get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. I see. But mostly I was afraid. Afraid to go back. I know. But I'm here now. Thanks to you. We should press on. Como vocês viram na cutscene, ele chega na província imperial de Rosária. O grupo agora parte para o repouso da Marta, aquela que, segundo Gav, diz ser amigável. Passando por vários inimigos e missões secundárias, você chega lá. It was good, honest work building that aqueduct. Jill pergunta a ela se ela por acaso é a senhoria. Ela responde, depende de quem quer saber. E por que tem um portador imperial junto? Jill responde que é por proteção e que ela espera que não veja necessário. Jill também pergunta a melhor rota para o oeste, ou seja, o caminho mais seguro. Ela responde, é com seu amigo que estou preocupada. Portadores não são bem-vindos em Rosária. Até um rapaz elegante como ele pode atrair atenção ruim, falou Marta. E se pegarem ele, vão pegar a Jill também, ressaltou Marta. Clive diz então que teremos que evitar a milícia. Gav diz que você poderia nos ajudar, falou Clive. Marta pede para eles seguirem ela. Marta pede desculpa por antes.
No ramo dela, cuidado nunca é demais. Ela se apresenta para eles, dizendo que é uma velha amiga do Cid. Ela diz que Cid tem grandes expectativas ao portador que se juntou a ele recentemente. Ela pergunta onde Clive e Jill estão querendo ir. Para o portal da Fênix, respondeu Clive. Eles querem respostas. Marta fala que se eles querem escapar da guarnição, a estrada pelo Lago Leste é a melhor opção. Ou seja, se a ponte não tivesse desabado. Ela diz que faz semanas que eles não comerciam com o vilarejo. Ela pediu para o carpinteiro dar uma olhada, mas ele saiu para fazer outro serviço e não voltou mais. Jill pergunta se algo pode ter acontecido com ele. Ela responde que torce para que ele só esteja demorando, e não é bom pensar em nada mais. Clive diz que vai encontrar ele e confirmar que ele esteja bem. Tanto Clive quanto Marta precisam que a ponte esteja em ordem. Isso é trabalho para um carpinteiro. Marta agradece que irão ajudar. Marta diz que ele foi aos pântanos para verificar outra ponte próxima, a do Portão dos Decaídos. Clive diz que sempre houve perigo nos pântanos e é melhor se apressar. Marta diz que há uma escada ao lado do portão e a maneira mais rápida de chegar lá, se ninguém tiver medo de altura. O nome do cabo é Bernard. Se encontrá-lo bem, diga-o que Marta lhe enviou e que é requisitado na ponte do Lago Leste. O objetivo agora é encontrar Bernard, o carpinteiro, para ajeitar a ponte do Lago Leste, como vocês viram. Vejam aonde o cara estava, cercado de monstros. Derrotando os bichos, Clive consegue salvar o carpinteiro. Eles confirmam se é realmente o cara que eles precisam. E era sim, Bernard, o carpinteiro. Enfim, depois de uma conversa que não vai influenciar em nada, bora para o que interessa. No tempo que o cara tá consertando a ponte, o grupo volta a falar com Marta. Clive diz que as criaturas dessa região não são brincadeira. Marta responde que é culpa da praga. Não há alimento ao norte, então os bichos vêm para onde eles estão em busca de comida. Marta fala algo inteligente, diz que agora o carpinteiro precisa de guarda-costas. Depois de uma conversa que não vai levar a lugar nenhum, Clive pergunta o porquê de ter tão poucos portadores por aqui. Jill ressalta que tinha muito mais quando eram jovens. Clive faz uma segunda pergunta, sem nem saber a primeira. Ele pergunta também se é por causa do Império, e depois faz outra, perguntando se eles foram enviados para outro lugar. Marta responde que sim, ou para legiões, ou para Oriflame. Parece que os mineradores da cabeça do Draco estão com dificuldade para atender a demanda, então os portadores compensam. Antigamente, cristais saíam aos montes, até aqui nas províncias, mas tudo mudou, disse Marta. Hoje em dia, eles aproveitam qualquer desculpa para confiscar nossos portadores, para que eles possam trabalhar em outro lugar. Marta sempre soube que os imperiais tratavam seus marcados feito lixo. Pessoal, lembram que eu disse que no primeiro vídeo que os marcadores eram como escravos naquela época? No primeiro vídeo, só aí no canal está lá, beleza pessoal? Eles no tempo atual são tratados pior ainda. É como se fossem aberrações que todos desprezam. Vejam essa cena peculiar. Ah, Thea! Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you? It was a bearer. The boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then? Just left it at the garrison, I. Let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, you weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? All right. Unbelievable, innit? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favour and take that to the Abbey. There's a darkness at the heart of this world, and I'd have you see it.
Como vocês viram, o grupo agora precisa ir para a abadia de Glyndemont para entregar uma doação da Martha. Chegando lá, vejam essa cena. Good day to you. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please, follow me. I don't want to die. Please, Father. Something for the pain. I beg you. The light, it fades. I don't want to die alone. It's all right. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can. For the time they have left. The curse has taken them. All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Have faith, my son, for you shall rise again, and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. When next you see Martha, pray tell her that 2 more have succumbed. We should get back to Martha's rest. Queria que vocês vissem essa cena, pois daqui a algum tempo elas serão bem recorrentes. Qualquer portador que tiver muito contato com o éter acaba nessa situação. A não ser que seja um dominante, eles são imunes. Então bora continuar aqui, galera. O grupo volta a falar com Martha. Martha agradece por cuidarem de tudo. Clive diz que o abade tinha uma mensagem para ela. Mais 2 sucumbiram. Martha o chama para subir.
Marta fala que agora eles sabem. Clive diz que já viu muitos portadores morrerem no campo de batalha, mas não desse jeito. Marta diz que isso é porque eles nasceram diferentes. Os governantes não podem levar o dom deles, e em vez disso, eles arrancam sua humanidade. Muitos têm pena da condição de um portador, mas enquanto ficarem sentados, chorando por aquele que nos carregam apesar do seu fardo, não vamos mudar nada. Jill diz que apesar de tudo, ela ainda empresta sua força para Sid. O pouco que ela tem, ela empresta. Marta usa o pouco do lucro do estabelecimento para comprar os portadores. Todos os portadores que vocês viram lá eram ou são prioridade da Marta, pelo menos por lei. Enfim, depois de tudo isso, Marta informa que Bernard terminou de consertar a ponte. Agora a Pari pode atravessar a ponte e ir para o Lago Leste. Antes de ir, Marta dá o selo dela para Clive, para os caras de Rosária reconhecerem eles como amigos. Depois que a Pari foi embora, Marta fala sozinha isso aí. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. E antes de ir para o Lago Leste, Sid aparece e essa cutscene é boa, vejam. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. For everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. I knew a girl, back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate? Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. And Jill, I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting.
Ta-ra then. Finalmente, o grupo chega no Lago Leste. Vejam essa cena. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived, and now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. yes, of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please, there is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Hmm? Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did.
Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Years of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmacia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony, when we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well. Thank you, Lady Hannah. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while. But seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. Interessante e emocionante.
Vocês já sabem que o Joshua está vivo, mas da perspectiva do Clive, ele carrega muita dor, pois foi ele que matou a Fênix. E agora soube que o Rodney morreu por causa do Ifrit também. O grupo agora parte para o portão da Fênix, em busca de respostas. Chegando lá, vejam a cutscene. It's almost as if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Let's have a look around. Could I have done this? Could anyone? What is it, Torgal? Clive. That's him. He's the only one who can tell me what happened. I have to know. Where is he? Nowhere to be seen. Damn it! He's like a bloody eel. What is this place, anyway? Some sort of shrine? Oh, sorry. You've never been here before. This is the Hall of the Gate. The gate? It's a relic of the Fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Where the hell did he go? Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Thank you, Joshua. Are you sure about this?
nevermore. Como viram, Clive conseguiu entrar no Salão dos Ancestrais graças aos fragmentos da Fênix que ele possui. Clive se pergunta se esse lugar poderia ser mesmo uma ruína dos decaídos. Jill responde que não pode chamar isso de ruína, parece que foi construído ontem. Vejam a cutscene. Have you ever seen anything like this? Jill? What do we do? The usual. Como viram, o grupo vai precisar passar por vários, mas é sério galera, vários inimigos, até eles chegarem nesse boss aí, vejam. I don't like this. Seems the feeling's mutual. Depois de matar o gigante de ferro, ainda tem mais caminho pela frente. Mas essa cena é peculiar, prestem atenção. It all seems to lead to this room. And look what's in it. How old do you suppose this is? 1,000 years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. You're him. The second dominant of fire. Who are you? What?
Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Clive. Joshua. I'm sorry. I failed you. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did, to spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran from everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Show me who you truly are. Clive precisa encarar a verdade dele, que ele é Ifrit. A batalha é muito boa, mas ele consegue derrotar Ifrit, mas depois isso acontece. Still you deny it. Even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears. Fala pra mim aí, galera. Isso aí é muito Kingdom Hearts, não é não? A batalha contra sua sombra, o seu lado destruidor. A batalha é muito boa também, mas Clive consegue derrotar seu eu sombrio, digamos assim, pessoal. Depois Ifrit ressurge novamente, vejam. No escape, eh? It's all right. I'm done running from you. Together,
It's time to find out who we are, once and for all. Show yourself, Ifrit. Truth in it now. You are not afraid. I am. Clive, are you all right? Jill. It's nothing. I'll be fine. No more chasing shadows. The hooded man isn't here. We should go. Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother
and burn this castle to the ground was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? And what does he want? I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together. Thank you, Jill. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Cena peculiar, não acham? Clive é mais enigmático do que achamos. Tem muita coisa ainda para acontecer. Enquanto isso que vocês viram acontecia, prestem atenção nessa cena. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said, he said Sid paid him. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them down. Out. Now! Yes, yes, my lord. Benedicta. Como viram, Hugo descobre que Benedicta morreu
e fica muito revoltado da vida porque para ele foi Cid que a matou. Continuando, agora o grupo volta para o Lago Leste e tem uma desagradável surpresa. Vejam. What happened here? Soldados imperiais matando todo mundo do Lago Leste. Um verdadeiro massacre. Matando esses soldados malditos, aparece um subchefe. E olha o que ele fala. All must burn! The bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command! Pois é, por ordem da Annabelle, cara. A Megera mandou matar todos os portadores e quem morava no Lago Leste. Enfim, matando ele e os outros soldados, vejam a cutscene. I'm sorry, Lady Anna. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Cid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Meus amigos, vocês viram aí. Finalmente Clive abraçou a causa do Cid com unhas e dentes. Depois dessa, quem não faria? Agora o grupo volta para o esconderijo. Visitando o solário de Cid, eu prefiro que vocês assistam do que eu narrar, pois é uma parte muito interessante e importante. Prestem atenção, pessoal. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for?
I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness, and in turn salvation, can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Cid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them.
Your radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye.
But it's nice to have you aboard all the same. E aí, o que acharam? O Crystal Matter é a causa de todo o problema no atual mundo de Final Fantasy XVI. E Cid mostrou sua real intenção. Para construir um novo mundo, será necessário destruir o atual. Enfim, Clive agora se direciona aonde está Otto. Otto pergunta se eles vão mesmo fazer isso. Ele diz que o Cid fala sobre destruir o Crystal Matter desde que o conhece, mas nunca passou de conversa. Clive diz que ele está convencido que é o certo a fazer. Otto fala que o esconderijo que os monarquistas deram para ele não bastou para abater o espírito do velho Silvestre. As legiões dele estão marchando para o sul agora. Clive pergunta se é outra guerra. Tudo pela vontade da grandiosa Grelgor. Ainda assim, dessa vez, a guerra pode ajudar eles. Guerra gera um caos, na linha de frente e em casa. Com o vento favorável, um punhado de transgressores com mentalidade afim poderia se afundar nos becos de Oriflame, sem o menor problema. O difícil é chegar à capital, falou Otto. Clive fala sobre o posto de controle. Todo mundo que entra e sai de Oriflame precisa passar pelo rincão setentrional. E para a sorte de Clive, Otto sabe de um jeito. Otto dá algo para Clive que rende uma audiência com a dama. E a dama que vai ajudar Clive a atravessar o rincão setentrional em segurança. Otto vai mandar uma estolas amanhã de manhã para avisar que Clive está indo para lá. Otto diz que a conhece há algum tempo e ela é uma amiga da causa. Clive pergunta onde ele pode encontrar essa dama. Ela é a orgulhosa proprietária da principal casa de má reputação, do rincão setentrional, o Véu, falou Otto. Ele fala que ela é uma mulher e tanto. Otto diz para Clive não ofuscar ela com seu charme. Otto espera um relatório completo quando ele voltar. Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Indo para lá, Clive vai de encontro com a dama. Vejam. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me.
More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested, unless... Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Não, esse favor não é o que vocês estão pensando. Como viram, Clive precisa da dama para atravessar o rincão. Falando com Isabel, Clive pergunta o que ela está fazendo. Ela diz para Clive que não pode passar a impressão que tolera a desobediência de seu marcado. Clive responde que os homens que o deram isso não são seus mestres e nem a Isabel, mas não tem como esconder a marca. Desde o momento que Clive aderiu, essa marca nada fez além de consumir. Mas hoje dará a você exatamente o que deseja. É só fazer o que eu mando, falou Isabel. Vejam essa cena. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Oh, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. Isabel fala para Clive que não foi tão ruim. Clive diz que eles podiam ter reconhecido ele, mas não reconheceram. E mesmo que reconhecessem, não podiam fazer nada, falou Isabel. Os caras da guarnição estão entre os melhores clientes dela. Eles têm um acordo, assim como ela tem agora com Clive. Ela pede para Clive acompanhar ela. É o seguinte, galera, a partir daqui eu não vou contar o favor que Clive faz para Isabel, porque não vai influenciar em nada para vocês na história, acredite. Então acredito que vocês querem ver as partes principais, e para esse vídeo não ficar com mais de 5 horas, então bora pro que interessa. Concluindo o favor, Isabel fala para Clive que Sid e Jill chegaram no rincão. Eles estão na capelinha a leste de onde Clive está. E antes de ir embora, Isabel dá a Clive um presente. Ela fala que a clientela do véu inclui alguns oficiais da alta patente do exército imperial. Segundo dos homens com a língua mais solta, parece que as legiões planejam marchar para o sul. Clive diz que Otto falou a mesma coisa, mas ele não mencionou que eram todas. Não é uma simples escaramuça. Se fosse para adivinhar, Isabel fala que o imperador pretende abandonar a capital.
Enfim, era isso que Isabel queria contar. Clive sobe até a capela abandonada e vejam a cutscene. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs.
it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Beleza, agora o grupo vai para o esconderijo em Oriflame. Cabeça do Draco. Clive fala que não tem muitos homens. Ainda bem que a guarda da cidade não leva a proteção tão a sério quanto você, disse Sid. Sid fala que é um bom sinal. Clive fala que isso não era um plano tão ruim no final das contas. Sid fica sem entender. É engraçado. Clive fala que o último atalho secreto não era tão secreto assim. Mas aí ele fala que não teria graça se não houvesse riscos. Vou deixar vocês com esse restinho de cutscene aí, galera. Patrick, pessoal, é fã do Sid aqui. Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. Come on, this way. Enfim, agora a gente segue Sid. O lugar é cheio de inimigos e obstáculos. Passando tudo isso, chegamos a uma determinada parte onde enfrentamos um subchefe. Vejam. I think this may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. To the talker. Then let's shut him up. Ele tem duas partes. A primeira ele tá normal e a segunda ele vira um Akashiko. Akashiko é quando alguém normal tem muito contato com o éter. Aí ele vira nisso aí que vocês estão vendo. Bollocks. Derrotando ele, vejam essa cena. I'll never get used to that. The Kashiko know he was still a man. A man who drowned in ether. It's no way for anyone to go. Come on. Enfim, adentrando mais ainda no lugar, o grupo enfrenta mais inimigos. Depois acontece uma cena. Vejam. Doesn't look that far. Right. Whoa.
some help. Hold on! Not quite as spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Look on the bright side, eh? At least you won't get lost. Depois de muito caminho e mais inimigos, o grupo chega perto do Cristal Mater e vejam a cutscene. There's no one about. I knew it would be big. But this... There. That's our way into the inner sanctum. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide-and-seek with Bahamut ended here. At tragic cost to this remarkable architecture. Don't blame me, he started it. But how did he make it out alive? I walked. You should try it. O grupo chega na trilha da deusa. O caminho é cheio de inimigos, mas chegando em uma determinada parte, vejam o que o grupo vai enfrentar. Let's just be careful then. Where did that come from? If I had to guess... Poor beast. Another victim of the flood. Well... Derrotando o dragão a cachico, vejam a cutscene. Are you all right? Fine. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane commander would send his men into a place awash with this much ether. Clive. If this all works, and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after. By which I mean hunted. I just hope, in the end, they'll see that we didn't have any other choice. That it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 of us have faith in you.
Then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it? Outra coisa, pessoal, o monstro quando entra em contato com muito éter, eles viram também a cachicos. Eles não estão livres disso. Finalmente, o grupo encontra o Cristal Mater. É importante que vejam essa cena. Prestem atenção. It's beautiful. The heart of Zambrak. Well, that didn't work. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Taya's going to have a fit when she hears about this. Stand back. It's about to get cramped in here. That's more like it. Clive, look. What is that? Sid! Ifrit, I need Ifrit. Come to me. I can't do this without you. Not again. Where are you? Hold on. Uma voz chama Clive de Miltos, e de repente ele é levado para uma espécie de mundo tridimensional. Vejam. Where the hell am I? I've been here before. Jest wystarczy kwojej roju.
You again. Where are you? What do you want? Fuck. He's still alive. Clive enfrenta alguns inimigos que o Tifão invoca, derrotando eles. Vejam isso. That power isn't yours. But this is mine. Clive, transformado em Ifrit, encara o Tifão. A luta é feroz e épica. Ele tem duas versões. A primeira é tranquila quando você joga pela primeira vez, mas a segunda já é um pouco mais desafiador. Veja a cutscene dele se transformando. It's done. How many more can there be? As you wish. Derrotando ele, acontece isso. Se prepare.
Clive! Well, enjoy your nap. You're wounded. This? It's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here. No, you won't. I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him... think again. Sid. One left. That'll do me. Try not to talk. Clive. For so long, I thought I had all the answers. But then I met you. And I learned it wasn't a good death we should be fighting for, but a better life. It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice. Don't do this! The rest is in your hands. The Crystal's blessing is a prison, Clive. And if it's an outlaw the world needs to help it break free... Stop. Please. I can think of none better than you. In ashen grip, let ember glow, to kindle flames anew.
I'm sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. Do you remember me, boy? I saw you protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my brother. And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. We'll leave! My brother! Alone! This is getting us nowhere. We agree. No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. And I said no. These flames are nothing. You will know what it is to burn. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to. These are not flames of destruction. Have you forgotten already who I am? Just try and get to my brother now. Fiend. No survivors! You hurt me!
He must be here. Must! Can't fail Lord Cookgar again! Find Sid! Or we're all fucking dead! Sid, help us! Where is he? You'll do! Bastard! Gab, we've got to go! Not without this! Sid is not among the dead. Shall I send a Stolas? That won't be necessary. From the master weavers of Randalar. Come, feel its softness. Chocobo steaks, chocobo sausage, all from greens-fed farm birds. None of the old courses you'll find elsewhere. Here, take a bite. I've got peppers and peas, beans and beets. If it goes in a pot, I've got the lot. Curatives, restoratives, Look all you like, sir. It's all fresh. Picked this very morning. Restoratives, unguents, ointments, poultices, harmatives, curatives, restoratives, unguents, ointments, poultices. Might I interest you in a potion, milady? Perhaps a soothing salve to ease the aches of the road? I'm sorry. I wish you well, but may the mothers guide you. Calmatives, curatives, restoratives, unguents, ointments, poultices. Calmatives, curatives, restoratives. It's good to see you, Sid. What have we learned? The bearers are locked up in an old courthouse on the edge of town. And I hardly need tell you who is there to make sure they stay that way. Kupka's private guard. It's a trap. And not a very good one at that. Another? What does he hope to gain from this? I'll have the captives free before nightfall. You do nothing of the sort. Our comrades didn't give their lives for you to get your throat slit in a god's forsaken slum. So those in the courthouse should be left to suffer. That's not what I said. I simply meant it doesn't have to be you who frees them. Damn it all. You're as stubborn as the old Sid was. Just don't say I didn't warn you. You're Sid now, and if anything happens to him, we're finished.
Please, we don't know anything. You have to believe us. We'd help you if we could. But you're helping us already. Forgive him, my lord. He did not mean to offend. Quiet, you! No sign of Hugo. I'll wager he thinks as highly of his minions' traps as we do. Then this should be easy. Don't hurt us. I beg of you. Quiet means quiet, branded scum. It's going to be all right. I'm here to even the odds. Any objections? It's him, the outlaw. Sid's here. Should we? Come on. Go! Summon the others! The bearers. Safe. Enquanto tá rolando a batalha aí, bora conversar sobre o que aconteceu. Se você está pedindo, me permite explicar. O legado de Cid foi herdado. Clive assumiu seu posto, pois Cid foi muito importante para que Clive assumisse novas diretrizes em seu caminho. Ele viu realmente o que é o verdadeiro mal. Era o próprio Cristal Mater, que faz a praga se espalhar cada vez mais em Valístia. Esse Cid do Final Fantasy XVI está entre os melhores Cids, se não o maior Cid já feito na história dos Final Fantasy. Clive abraçou sua causa com unhas e dentes e se transformou no Cid. É a primeira vez que temos um principal que é chamado de Cid pelos outros. Outra coisa interessante, galera, o Joshua selou um pouco do Ultima, que é basicamente o responsável por tudo isso que está acontecendo em Valístia atualmente. Ele quer o Clive como seu receptáculo, porque Clive, como vocês viram, é Miltus. Aí você pergunta, quem é Miltus? Nos próximos vídeos, se houver continuação, vocês terão todas as respostas. A gente viu isso com o passar do tempo com Clive absorvendo os poderes de Garuda. Lembram, galera? Ninguém pode ter tanto poder assim, a não ser que seja especial. E Clive é. Passaram-se 5 anos desde os acontecimentos em Oriflame. Clive está em Dalméquia, à procura de portadores escravos, como viram aí na cutscene. Só quis fazer esse resumo caso você tenha ficado perdido, mas acredito que você tenha entendido tudo. Enfim, derrotando os inimigos, notem essa cena peculiar. To hell with this! They'll tell Hugo. Let them. There's been more than enough bloodshed for one day. Murderer. All of our friends are dead because of you. Do you hear me? They used us as bait. Bait to lure you out of your stinking hole, all because you couldn't just let things be. What are you even doing here? We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. For 5 years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? What we want is to be left alone. Every time you show your faces, it is we who suffer. It's all right. I'm sorry.
Just leave us be. This is our home, and this is where we'll stay. Sid told us this wouldn't be easy. They'll come round. If you say so. We should go. Meus amigos, a trama está cada vez mais dramática e cheia de reviravoltas. Voltando para o esconderijo, que agora fica em outro local. Na verdade, prefiro que vocês assistam. That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Sid said that he wanted to create a world where we were free. Free to choose our own path. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home. O legado de Sid foi herdado, e mais do que isso, a história de Final Fantasy XVI deu seu último salto temporal, para decidir o seu longo final, e tem muito para acontecer ainda, galera. Pessoal, o Ed esqueceu aí de ler essa parte no roteiro, então eu vou ter que ler aqui, certo? Chegando no novo esconderijo, como vocês viram, Clive agora precisa ir falar com Otto. Otto diz a Clive que chegaram notícias de suas aventuras hoje de manhã. Victor mandou agradecer. Clive fala que duvida que Kupka sinta falta dos idiotas que ele mandou atrás dele. Ele ressalta também que nenhum dos portadores mostrou interesse em vir para o esconderijo. Parece que ninguém tem vontade de se juntar a um fora da lei, falou Clive. Clive pergunta se teve alguma notícia durante a ausência dele. Otto diz que nada digno de nota. Gav ainda está de olho no exército republicano. Deve voltar a qualquer dia desses, disse Otto. Clive diz que se alguém precisar dele, ele estará na sala do mapa. Otto olha para a mulher na sala do mapa e se questiona. Não tem lugar melhor que um casco de uma aeronave vazia para ficar com a cara enfiada em um livro? Clive responde que é lá que ela quis ficar. E com certeza ela tem seus motivos. Agora vamos exatamente onde está a mulher citada. O nome dela é Vivian. Chegando nela, Clive diz que espera não estar atrapalhando. Ela pergunta se ele voltou da missão. Ela está começando a achar que seu hábito de sobreviver não pode ser só sorte. Clive diz que o mesmo pode dizer para ela. E o nome completo dela é revelado. Vivian 9 Contos. Ela diz que houve 4 tentativas contra sua vida. E nenhuma foi especialmente memorável. Então ela pergunta o que Clive quer. Seguinte, essa Vivian conhece tudo sobre Valistia, inclusive a situação de cada reino. Lembra que eu disse que vocês saberiam sobre a guerra entre Valistia e Wellon? Para você lembrar melhor, é quando Bahamut e Odin estavam lutando. Lembram aí, Padawan? Ótimo. Aqui será explicado por partes o que está acontecendo nos principais reinos. Peço que prestem atenção. But the real question is, how did we get here?
Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dhalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? Após o fim da explicação, Clive pergunta se ela não teme por sua terra, as Orlas Gêmeas. As nuvens escuras costumam se formar acima do domínio, mas apesar de tudo, ela sempre persistiu. E quando essa tempestade passar, tenho certeza que ela permanecerá, falou Vivian. Só que essa aula sobre a situação no reino custou a Clive. Ele tem que pagar com um favor. E se ele fizer isso, estaremos quites, falou Vivian. Tá bom, ficar em um lugar seguro e fora do contato do éter e guerra já não é um favor bom. Segue o jogo aí, galera. Clive precisa devolver uma parada que ele pegou do velho fólio, nas estantes. Ela manda Clive falar a ele que foi razoável. O nome desse velho é Harpócrates. Vocês não viram ele, pois antes só dá para ver ele em missão secundária. Como eu só gravei as principais, vocês não viram, mas conhecerão ele agora. Indo até Harpócrates, ele fala que não ouvia esse nome há muito tempo, que até quase esqueceu que era dele. Olhem só aí, galera. Clive devolve o que Vivian pediu. Ele fica surpreso porque de tão rápida a devolução. No caso aí, a parada era um livro, que ele leu rápido e blá blá blá. Enfim, depois de Harpócrates falar besteira que você não tá nem aí e nem eu, ele vai direto ao que nos interessa. Ele fala que prosseguiu com a pesquisa sobre a criatura com a qual Clive se deparou na cabeça do Draco. Mas sem acesso às grandes bibliotecas de Oriflame e do domínio, ele não pode ter encontrado nada de útil. Clive vai ver se consegue encomendar mais livros para a biblioteca. Harpócrates fala que não precisa de quantidade, e sim dos certos. Ele fala que talvez esteja procurando nos lugares errados. Tem mais bibliotecas ao norte. Enfim, depois de muita falação que não vai levar a lugar nenhum, Clive precisa voltar aos seus aposentos. Mas antes, acontece uma cena. Vejam. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Otto stole us. All right, I'll have a look. And then you get some rest. Como viram, Gav mandou uma carta para Clive, abrindo ela a movimentação da República. O exército republicano marcha pelo Império nas Orlas Gêmeas, e os homens da rocha foram convocados à linha de frente. Eu sinto que algo importante está para acontecer. Quando eu voltar, te deixarei a par de tudo. Gav. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then.
It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. To a world without mother crystals. To Sid. And so the North is lost. I knew that the Blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well.
Como virou na cutscene, Clive se pergunta por que Martha sairia do repouso. No caso aí é o lugar, beleza? Repouso da Martha. Vocês lembram, galera? Clive agora precisa ir falar com Otto. Ele pergunta a Otto o que nós sabemos até agora. Os caras da guarnição imperial de Rosária começaram a briga no repouso da Martha. Sangue derramado, ossos quebrados, o de sempre, falou Otto. O problema é que em algum momento no meio da confusão, a Martha sumiu sem avisar ninguém. E Otto afirma que ela não é disso, tem algo errado. Clive pergunta se acha que isso foi planejado. Claro que foi, disse Otto. Desde o Lago Leste, o Império vem apertando cada vez mais o cabresto do Ducado. Eles enforcam qualquer um que tenha posto os olhos em algum fugitivo, dizendo que são traidores do trono sagrado, tentando restaurar o poder da casa Rosfield. E agora parece que os miseráveis estão se concentrando nos portadores azarados, que ficam quietos no canto deles. A velha Martha percebeu o rumo que a coisa estava tomando. Reclamou que estava cada vez mais difícil acolher portadores. E agora ela está sumida, confirma Clive. Se ela estiver caindo nas mãos do Império, talvez nós sejamos os próximos. Otto disse que alguns rompem maldições, já que estão a caminho da hospedaria. Eles devem ajudar a acelerar a busca, mas se for tão ruim como eles imaginam, talvez o Clive tenha que salvar o couro deles. Clive disse para não se preocupar. Agora Clive precisa ir para a Tormenta Crescente, encontrar os rompe-maldição. Entrando no repouso da Martha, Cole estava lá, um aliado da causa. Ele disse que ninguém avisou que Clive viria. Otto achou que Cole precisava de ajuda, falou Clive. Cole confirma que sim. Dizem que os imperiais avançaram que nem uma tempestade. A fúria deles não poupou ninguém. Martha tentou intervir para acalmar a situação, mas acabou ganhando em troca um par de algemas de ferro e uma marcha forçada. Clive pergunta para onde. Pelos rastros, estão indo para o leste em direção à Baía de Boa Angústia. Jill diz que é a baía que abriga os portadores da Martha. Clive diz que ele irá com Jill cuidar dos caras. Antes de irem, Colin tem algo a dizer. Um dos moradores escutou algo. Ele disse que os soldados estavam falando de um expurgo. Colin diz que não sabe a dimensão disso. Pede para Clive tomar cuidado. A missão agora é ir atrás de soldados da guarnição, na abadia de Glademont. No caminho para lá, eles encontram Martha. Vejam a cena. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Clive não parece acreditar que os Black Shields estão envolvidos nisso. Só existiu uma ordem de escudos em Rosária e eles lutavam para defender todos os cidadãos. Entrando na abadia, vejam. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law.
to dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. A batalha agora é contra os Black Shields, que diga-se de passagem é bem fácil. Derrotando eles, vejam. I didn't see the abbot. He may still be alive. A parada agora é achar o abade. Vejam a cena. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Martha to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. He's gone. Colin fala que eles sepultaram o abade. Os portadores não precisavam morrer assim, falou Colin. Jill disse que eles sabiam o destino caso se opusessem ao Império, mas mesmo assim decidiram lutar do seu jeito, acreditando em seus ideais. Martha disse que se eles se levantassem dos leitos e se jogarem em cima dos Imperiais para que ela e o abade pudessem fugir, disse Colin. Jill disse que reuniu os restos dos portadores. Devíamos sepultá-los nas águas, afirmou Jill. Colin disse que tem uma ponte levadiça daqui, Salto de Ridoc. A correnteza lá é forte. Se o abade estivesse entre nós, ele teria levado o pó até lá pessoalmente para realizar o lançamento. Vou pedir para alguém... Antes de ele terminar, Clive disse que fará isso. Jill disse que vai continuar aí e cuidar dos restos dos Imperiais. Agora Clive precisa executar a conjuração. No caminho aparecem alguns inimigos, mas Clive consegue chegar lá. Vejam a cena. That must be the bridge. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A
pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Agora o grupo volta para o repouso da Martha. Ninguém sobreviveu então, falou Martha. Um deles, antes de morrer, falou para Martha não se sentir culpada, disse Clive. Martha disse que isso não significa que não irá. O sangue deles está nas mãos dela. É assim que ela se sente. Martha ficou sabendo que Clive lançou os restos deles. Foi um gesto bondoso. Martha ressalta que deveria ter sido ela a fazer isso. Clive disse que ela não teria como saber. Mas ela sabia e ignorou os sinais, por estupidez, disse ela. Os boatos começaram há luas atrás, de diabos vestidos de preto invadindo vilareiros na calada da noite para cortar a garganta de portadores adormecidos. Ela achou que fosse só um momento de bobagem inventada pelo Império. Só um bicho-papão criado para fazer as pessoas pensarem duas vezes antes de ajudar um portador fugitivo. Clive disse que em tempos normais ela teria razão. O que esses Black Shields estão fazendo é incompreensível. O que nos leva à pergunta: para que fazer isso? Tem um dedo da mãe de Clive disso, mas ele não entende seus atos. Desvendar o que se passa na cabeça daquela mulher é trabalho para alguém com mais tempo livre. Agora ela precisa de espadas e pessoas para usá-las. De preferência grandes, disse Martha. Martha quer se preparar para caso haja algum outro ataque. Ela fala também que umas estolas de Otto passou longe antes do grupo chegar. Ela pediu para avisar que Gav voltou. O grupo agora precisa voltar para o esconderijo. Clive precisa agora falar com Gav. Vejam essa cutscene. Ah, Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Arthur. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the Mother Crystals. Four Mother Crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course.
My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? O grupo agora precisa viajar para o penhasco do Canto do Falcão. Chegando lá, vejam a cena. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. O grupo agora precisa ir para Ambar. Chegando lá, vejam isso. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Clive agora precisa entender o que está acontecendo e por que é de ter Black Shields no vilarejo tão pequeno. Falando com alguns aldeões, descobrimos que tem alguém arrumando confusão. A guarnição foi atacada, roubaram suprimentos, disseram que até um Black Shield foi morto. Enquanto Clive estava falando com o morador, apareceu o prefeito de Ambar, falando para o homem não contar nada aos desconhecidos, que no caso aí é Clive e Jill. O prefeito pede para eles saírem do Ambar. Clive quer pelo menos saber o motivo. A presença deles é muito perigosa para o povo de Ambar. Pode atrair muita atenção. O Império é brutal, suas exigências são vastas e sua justiça é veloz. E se ficarmos de cabeça baixa e pagarem seus tributos, o Império deixa eles em paz, falou o prefeito. Para resumir, todo mundo tem medo da Megera, galera, que é a mãe de Clive. O Lago Leste serviu de grande exemplo para o resto de Rosária se ligar. Tá todo mundo preocupado. Clive parece convencido e vai embora. Clive fala para Jill que as pessoas vivem com a faca no pescoço, com a crença equivocada que se eles cooperarem, a Annabelle terá piedade. Obediência adquirida com medo, falou Jill. Clive pergunta se Jill está bem. Jill responde que não é nada. Ainda não sabe o que os Black Shields estão procurando, falou Jill. Quem quer que sejam, os imperiais acham que vale a pena ir até o fim do mundo. Mas, além de Martha, quem teria coragem de se opor ao Império? Se questionou Clive.
Ele diz que o novo aliado viria a calhar, mas será que eles conseguem encontrar antes do Império? Talvez o próximo vilarejo nos dê mais respostas, falou Clive. O próximo objetivo do grupo é ir para o Porto Isolde. Chegando lá, vejam a cena. Blood, Clive. And still wet. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. Derrotando os Black Shields, vejam mais essa cena. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Como viram, o grupo precisa correr para as docas de Outhill. A cena é forte, galera. Prestem atenção. Find something, boy. Death. Oh, found her. This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. Agora o grupo precisa ir para o Porto Isolde. Chegando lá, vejam essa cena. Have mercy. Voice-rinsed dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in, or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. Oh, get enough Fuck off. Time to
chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your sties! Cut you down where you stand! Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. Como viram, agora o grupo precisa encontrar a entrada do distrito Lázaro. Encontrando e entrando lá, vejam essa cena. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. Aparecem os bandidos de Lázaro, derrotando eles. Prestem atenção. Acho que vocês vão se lembrar desse personagem que irá aparecer. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Huh? Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. We can speak inside. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her.
Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Meus amigos, o Wade é o líder dos Guardiões das Chamas. É bom ver que ele sobreviveu. Quem não sabe quem é, veja o primeiro vídeo da história e é importante que vejam tudo para entender. Eles que estão fazendo da vida dos Black Shields um inferno. Agora Clive precisa ir falar com o Wade. Chegando a ele, Clive pergunta qual o plano. Wade fala que ele, Clive e Jill irão para a Ponte Belwit para provocar a hoste principal no acampamento deles. Ao sentir a oportunidade de acabar com os Guardiões, os Black Shields irão chamar reforços que serão confrontados pela retaguarda por grupos de irmãos deles escondidos nas colinas dos arredores. Isso vai permitir que eles batalhem na ponta sem perigo de vantagem numérica. Embora os Black Shields tenham a vantagem de quantidade, eles preferem combater com unidades pequenas, o que pode ser uma vantagem para a party. Clive pergunta, pequenas? Como exatamente? Bastante. Antes eles não tinham dúvidas que não tinham a menor chance contra eles sozinho. Mas a Clive e Jill, a história é outra. Bem, agora tá na hora da batalha. Hora de confrontar a tropa principal dos Black Shields. Chegando lá, vejam. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For Rosaria! For Rosaria! Derrotando ele, chega o, digamos assim, subchefe. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point, that this land is in dire need of cleansing. Derrotando o subchefe, Jill diz que não vê mais nenhum Black Shield. O plano deu certo, falou Clive. O Wade empolgado diz que mandou todo mundo pro buraco. Talvez isso baste para abater os expurgos, por enquanto, pelo menos.
A mãe do Clive não vai receber muito bem essa derrota. Ela se apressará e reabastecerá suas tropas de lacaios. Wade completa dizendo que tudo começou novamente. Ele acha que a nação que conheceram antes desapareceu de vez. Os campos estão apodrecendo, pessoas morrendo de fome. Lutamos para preservar a chama que havia, mas a cada inimigo que derrubamos, outro aparece em seu lugar. Seja lá como for, aqui é o nosso lar e precisamos lutar por ele. Pois enquanto as chamas da ave do fogo arderem em nossos corações, o ducado não morrerá. E os seus súditos leais podem sonhar com o dia em que o estandarte de Rosária tremulará sobre Rosalit novamente. Diz Wade, convicto e absoluto. Queria comentar um pouco sobre Wade, um dos poucos fiéis a Rosalit, ao Duque e a Clive e Joshua. Sem ele, provavelmente Joshua teria morrido ainda novinho. Foi um soldado importante demais. Voltando. Melhor agora voltar ao Porto Isolde. Clive pergunta a Wade há quanto tempo seu tio financia as iniciativas de seus companheiros. Desde o início, Lord Byron foi a primeira pessoa que Wade recrutou depois de formar os Guardiões. E se ele soubesse desse túnel na época, não teria sido quase enforcado pela guarda da cidade por tentar entrar escondido por cima do muro. Jill diz que um pedido formal de audiência teria sido suspeito. E Wade completa dizendo que ele precisa manter as aparências. Se a regência descobrisse o envolvimento de Byron no movimento deles, as propriedades dele teriam sido confiscadas e ele iria para a forca, e aí não conseguiria ajudar ninguém. Sendo assim, por mais que sua alma sofra, ele banca o papel de Lorde Fiel, ciente de que um passo em falso pode arruiná-lo. É por isso que ele sempre está vigilante. Não se surpreenda se ele recusar receber você, disse Wade para Clive. Especialmente porque todo mundo sabe que Clive está morto. Clive vai ter que arrumar um jeito de provar que não é um farsante ou um fantasma. Wade tem algo que pode ajudar Clive. É a marca dos Guardiões. Clive precisa mostrar a Byron. Agora vejam essa cutscene. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well.
I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us, then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind?
Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. De volta ao esconderijo, Clive precisa saber com Vivian o que eles podem esperar nas Ilhas de Ferro. Agora vamos lá falar com ela. Prestem atenção na explicação de Vivian. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No. The Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the Blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Justanus, home of Drake's breath, and plucked it from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity.
The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drostanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drek's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. Viram aí, né? Desde o início, vocês perceberam que Jill serviu ao Reino de Ferro contra sua vontade por 13 anos, cara. E quando ela despertou a Shiva, ficou muito pior para ela. Percebam uma coisa, daqui para frente, Jill precisará confrontar seu passado, pois ela sentiu muita mágoa desse reino e o que os malditos obrigaram a ela a fazer. Agora Clive vai até ela. Vejam. It will be over soon. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drek's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. O grupo finalmente para o sopro do Draco e vejam a cutscene. Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. There she is. The Iron Kingdom's Mother Crystal. Drake's breath. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress.
But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. Fogo e Gelo andam juntos a confrontar o passado. Uma observação, hein, Patrick? Esse negócio de fogo e gelo aí me lembra Game of Thrones. Adentrando a ilha, eles encontram muitos inimigos, mas eles chegam numa parte que enfrentam um Morbol Akashico. Vejam. Look at this place. What a mess. Wait. Nothing a shield of Rosaria can't handle. A batalha é dura, mas a Party consegue derrotá-lo. Press on. Yes. Continuando, o grupo entra no Monte dos Thanos. Passando por muitos inimigos, eles se deparam com isso. Vejam. Do that again. No. That's not. Mais à frente, com muitos inimigos também, eles irão enfrentar isso. One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. Derrotando o Largato de Fogo, vejam a cutscene. You hurt? Just hot. Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. Before the heat finishes me. Hear, hear. Avançando, temos mais cenas.
Lady Marley. It's me. My mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady, but I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the Patriarch? At this hour, he'll be in the Comric, giving thanks. You mean... Oh, fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Lady Marley, you must flee this place, gather your things, and go. Now listen here, Jill. In Iraq, no! We have company. This way. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. I'll live if you promise to do the same. Como viram, a Marlene foi muito importante para Jill nesse período do Reino de Ferro, e graças a ela, o grupo conseguiu uma passagem para ir ao santuário. O caminho é longo, mas ao decorrer dela, Jill fala algo interessante. Clive, there's something I need you to know. I saw the Patriarch do things no one should have to see, and so I swore that he would die by my hand. I understand. I faced my demons, and you must face yours. Ela diz que viu o Patriarca fazer coisas que ninguém deveria ver, e então ela mesma jurou matá-lo. Clive entende, ele matou seus demônios, e tá na hora de Jill fazer o mesmo. Continuando, o caminho foi longo, mas eles conseguiram chegar e vejam a cutscene.
Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years, I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with a stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it! Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death! You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not by ether. But by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me! Kill them. Now! Right! Can't I do it? Please, just once.
inimigo é duro, mas Clive consegue derrotar a chama líquida. É importante que assistam essa cena e prestem atenção. E se caso você é fã da Jill, vai adorar isso. Ah, e as próximas depois dela são importantes demais. Vejam. Jill! I'm going to finish this, Clive. Here, use this. Sid. We're one step closer to freedom. The crystal. What did you do to it? Oh, we destroyed it. What? Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Damn it. We need to leave. Agreed.
I kept my promise, and now you keep yours. This way, Your Grace. You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure... For a moment there, I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? I cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dhalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbreque? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dhalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail,
I know. Thank you, Yote. Army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Is that the Emperor's? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. Ah, the looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta.
I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sanbreque. And when your father goes to meet Great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Soon. She's been in there for hours. Something must be wrong.